Una bata mwana bo, ugare naye mushe. Bata mwana bo, ugare naye mushe. Ai. Ah, zvakaoma. Zvakaoma guys, zvakaoma. Bata mwana bo, ugare naye mushe. Ndachinzwa anonzani. Pane musician anasikaridzeridze maningi baba Sharon. Ndo anachiterera ndichibuya ndachimhanya nemota kunge ndopenga. Ndamboenda mota hiya. Ndakutrera ndakuenda kuZimbabwe manje. Hiya! Ndibona saka ndamboenda unoti hiya kata. Kata. Yoi. Ready for fight. Nasi ndati zvinodzoka chete. Zvichadzoka kusvika ndasvika pastage yandiri kuda. Sorry guys, ndadamboenda unomboita mahuwa. Kia. Ane munhu mamovements ako haasi karata. Are you a boxer? Ndachibvunzwa nemumwe mupana so zvikanzi, "Hey, are you a boxer?" No, not a boxer. Because hey, mamovements ako haasi karata and a boxing. Ndikati get off yo. Kudzokera kudojo kwakaoma. Good job. Atikarega vanhu vachitira mbudzi dzamudhara chingoonoka vachitemba kuti hanzi tiriwe 𝗕𝗵𝗶. Aiwa, ndamupotsa mufesi uyawo. Mufesi ane dzungu rakaipa uyawo, ane dzungu rakashata mufesi uyawo. Ndo vanhu vada kutrenerwa mahuwa, mahuwa chake. Bhozi papfuta mwana mudiki tinomuudza kuti hapana, isazaya apa turove zai apa. Turova zai andimona. Hanzi rembanje mukoma yuti handiriyo rakani. Andimona. Muona kana sweti acho yanga ine ku edrihora rembanje. Tumboita ma exercise nhasi kwakaipa nhasi. Kia. Ready for fight. Kumit. Ine zengu zedeja. Nhasi. Nachura ma basics. Block. Ndikati yei. Zvinodzoka. Tikoregerera mbiti dzezano dzichida kunotora mbudzi. Kuda kunoba mbudzi. Imi. Kunoba mbudzi. Ndanyara stereke. Unoenda kunoona president of a country. Zimbabwe is a big country. Wakomana. Masikirasi atete brand. Zviri kufamba here. Zimbabwe inyika hombe stereke. Muri kuzonyanya tiri kutaura. Inyika hombe. Kone tumwe tunyika tukutopinda muZimbabwe kana 10. Zimbabwe is a very big country. Hatikaregerere mbiti dzino mapera achinoba mbudzi. Kana. Mambo yuda zviri sika. Keep up good work. Nasi ndati zvinodzoka chete unonyepa. Tambotanga tichita zveboxing so ngati zvinouya chete anzona I'm glad. Cheyuda bwanji. Nasi atikaregerere vanhu kunoba mbudzi. Imi munomboziva here kuti ndachitaura naSimba Chikanza. Hanzi yo wakawanda ikoko. Akondouya kana tichafa. Ndinouya handiri ndege 600 pounds to and from UK. Ndinouya. Hanzi uda kufurira vamwe apa padhuze paZimbabwe 600 pounds to and from ndege 300 one way ndouya zvina. Iwe kusande atufurira vanhu tikutaurira vanhu kuti get geared man. Tikojairira vanhu vachiba mbudzi. Stock theft, mbavha dzestock theft idzi. Chikurubhe yakazara nevanhu vakaba huku. Kuna vanhu vada kuba mbudzi. Hatikaregera kuti 𝗕𝗵𝗶 haisi government. 𝗕𝗵𝗶 is a political party. Haina right yekutuma vanhu kuenda kunoba mbudzi. Iwe unotuma unoba mbudzi, you are very stupid, you are cuckoo. Kuenda unoba mbudzi, you are cuckoo. And you are committing a criminal offense. Guys, tell this. Taurai varakasha. They are committing a criminal offense. One, kupinda muyadi ya hopo chingono. That is trespassing. Hauna right yekuvepo. That is not your property. You need to seek the right. Ya hopo chingono. Upinde mproperty ya chingono. You've got no right to be there. You understand? Ati ngawa ende ku police. Nai. Imi. Nasi ndakati kana hatingajairwe nembiti. Dzakunondipa kudzokera kudojo man.
Tadzokera nhasi ndikamboti ndikaiti timbonotwasura mamasuru timbonzwa hanza ngoma izaya atingaregerere mbiti dzichienda stock theft. That is a criminal offense. Kungonotora mbudzi dzahopo chingono. You are not a policeman. You are not allowed to get there. And when did they start knowing kuti hopo vakapuwa mbudzi kana dziri mbudzi dzegovernment? That has totally nothing to do with 𝗕𝗵𝗶. 𝗕𝗵𝗶 is a political party yangofanana neparty yaLinda inonzi lead. All are political parties. Panonzi political parties mugare pasi. Mnangagwa anoenda as head of 𝗕𝗵𝗶. Linda anoenda as head of lead. Saka toti isusu a political party yoita determine kuti iwo haufaniri kuita mbudzi. Iwo haufaniri kuita zvakati. Idzi imbudzi dzedu. Who are you? Who are you? The whole president. Mfana uya akaenda meeting na president. Ndakashamisika kumuona akamira naMnangagwa. Unoziva kuti vanhu vari kunyora vachitaura kuti Mnangagwa has reduced the office of a president kana uchitambira maclown akadaro. Otorwa picture neokanda paFacebook. Mangwana okuda kuti akunoba mbudzi. Saka ari kunzi aba mbudzi ndiani? Takutaura Mnangagwa aba mbudzi. Ndaitaurira 𝗵𝗶 ndikati stupid man iwewe. Mnangagwa ane praza ane vashandi. Anoenda kubasa. Iwewe une praza une vashandi asa uende kubasa. Uri wabhadhara chi? Come on. 𝗕𝗵𝗶 must go, man. Kuno bambudzi. That is a stock theft. Akangobata mbudzi idzodzo. Wopuronga aise report kumapurisa ochengeta report. Ochengeta 𝗕𝗹𝘇 number. Atopedza. Andidi. Anongonotaura kuti munhu uyu vanhu identify them. Vauya vakaba mbudzi dzangu. That is stock theft. One mbudzi 7 years mjeri. Ndakaona vanhu vachiuya kujeri kwaba huku. Some stupid people are committing criminal offense in the name of politics. They should go and report to police. Why does he go haywire at SABC? They must go to the police. Police in ZANU. Vanaenda ku police ZANU iyoyo Darlington. Vanhu chavasinganzwisise haasese mapurisa eZANU. Ndotaura nemapurisa on daily basis. Ndine shamwari dziri kupolice. We talk on daily basis. Haasese mapurisa eZANU-PF wakomana. Kune mapurisa ariko akaenda hopuwa kundabirwa mbudzi. Doketi rinovhurwa dedi. 𝗕𝗹𝘇 inoendwa. Vochengeta 𝗕𝗹𝘇. Vabambudzi regai vakadaro vaende nembudzi. Chete. Apedza nawo hopuwa anotamburirei. Just go to the police. Register it as a criminal offense. For the sake of record. Hopuwa ngaise report. Mapurisa ekutaura ndabirwa mbudzi. Urukunzwa? Ndabirwa mbudzi ngani 15 mbudzi dzabiwa panapo. Dzabiwa nevanhu suspects unowaziva suspects ndini. It's up to the police to arrest them or not to arrest them. Yes, because this is a criminal offense. It's a crime. It's a criminal offense. You cannot go and take mbudzi dzemunhu. Azvibvumirwe. Inonzi stock theft. Iyoyo stock theft yakatokwana iyoyo. Boss kada kuvabvunza kuti makatanga, who are you? First of all, hopuwa kana akapuwa mbudzi neZANU, kana akapuwa mbudzi negovernment, pane maagreements akaitika between the government na hopuwa chingono. Kana akapiwa nehurumende, there are certain agreements that they were signed. Kana ane mapepa hopuwa anovapa agreement in the E. Ndakazwa chinzanzi mbudzi person program yegovernment. Saka iwewe are you government? When you are 𝗕𝗵𝗶, don't interfere with the running of government. This is why you see now takumwa mvura ine matuzvi muZimbabwe. Because tine vanhu vasingazive kudemarcata between a government and a political party. This is why you see there are two different head offices. Ukaenda kuZimbabwe, ukaenda kuJongwe House, waenda ku head office yeZANU-PF. Ukaenda kumunhu Mutapa office, waenda ku office yani ya president. President's office ne party yake zvakatoiswa kwakasiyana. Zvakatosiyana izvozvo. A political party is a political party. It has got nothing to do with the government. Aiwa, vanhu ngavaende. Vanhu must go and protect hopuwa chingono. Zvake zvaakanyora hopuwa zvekuti please vanhu musauye. No. Tiri kutunidza amana musadzora tsvimbo noti mwana wegudo abata kumeso. Anditi mona. Vanhu ngavangodriver voenda ikoko. Hanzi angachitaura nezvangu, ndiani angachitaura nezvangu? Ntaure nemunhu asina kufunda. Hanzi Jonas angachitaura nezvenyu painterview yaSimba Chikanza. Hana kudzidza Jonas. Antaure naJonas. Jonas agone kunyora.
That Jonas yamoti Jonas agone unyora uyo. Kana ukanzwa kuti ndi teacher, I'm a qualified teacher. I'm a forensic scientist. Abantu kutaura a criminal offense being committed in Zimbabwe. Andimona. Hopo chingono, I think pane ma other channels ndichaita find out. Ma other channels ekuti kana Zimbabwe police yaramba kutora nyaya yake, he can use private prosecution. He can prosecute them with the private prosecutors. Munotamba imi wakomana. Munotamba imi. A criminal offense, those guys can go to prison. State karamba kwa prosecutor, they can still be prosecuted. Nema private prosecutors. Kunofana kuma akunda kurwa munhu kampana kai musakaregerera mani kampana kai. Uzawa nemuZimbabwe chiko tapindwa nei. Machikira atakuita akutyisa. Kampana keke kasagona zvitengera kana nduwe keke. Ndokantoro razikanotora mbuzi hopo chikono. That is stock theft. You're going to steal. You have got no right to forfeit hopo chikono's property. You are not the government. Can a government, if you feel out hopo chikono cheated them, the government must go and arrest hopo chikono. Womburitsira mapepa, hopo heo mapepa aya. Takawirirana zvakata, hauna zvawakaita. Saka ista akutora property hurumende. Kwete kuti ZANU-PF ndotaura yakunotora property hurumende. Who are you? Are you the government? A political party? Let's not create chaos. Munangagwa ndopamunona vanhu vachitaura kuti Munangagwa dzinenge dzisina kuitawo bhoo futi mudharayo. Vanhu vanenge varingotora advantage yekuti mudhara yachembera haachafuridzini. Boza ungataura nhasi ndinogara pasi naMunangagwa ndotaura kuti ndatotora mbudzi hopo ching'ono mangwana ndotora picture namudhara mangwana ndobuda pa ndatove nevidhiyo kutaura ndakuenda kuprazi kwaMunangagwa kunotora mbudzi dzahopo ching'ono. That is stock theft. Kana wabata kuti Munangagwa imbavha ari kuba vanhu moramba kuti hanzi Munangagwa habi. Musadaro kani. Musadaro. Because kana munhu abuda muofisi yapresident oendoita vhidhiyo yekuti ini ndari kutora mbudzi dzahopo ching'ono wakunoba wapuwa authority yekuba napresident. Come on. Varegererwa for too long ndochokwadi ichocho. Aiwa, zvanyanya izvi. President wenyika, you allow thugs to go and steal someone's property. Kunoba mbudzi, president wenyika kuba mbudzi. Boss kana akunoba mbudzi abva kuofisi kwapresident, apuwa authority yekunoba napresident. Moti munhu iye ndi president. Ayo, totaure chokwadi. Zimbabwe haina president, makavaya yoda kuti jairira mani makavaya. Unotaura kuti munhu wapresident, unoita musangano nembavha. Wapedza potaura kuti ndemuba mbudzi. Mapurisa musasunga munhu ari kuba mbudzi. Wosunga maoko emapurisa kuti vasasunga munhu ari kuba mbudzi. That is stock theft. He has got no right. Because akabvunzwa nekoti kuti wanga une right here kutora mbudzi dzapo hopo ching'ono. Unoti chii? Right yako yabva kupi? You are just a political party. You are just a supporter of a political party. Hausi ndiwe political party yacho. Kana makunotora mbudzi and aine maproper papers ne-court order. Hakuna mbudzi dzinobuda pasina court order. Imawo hande imani mangwana imimi vanhu motya iko. Zadzai marori tiende ikoko vaunze riot toenda ikoko adzitorwe mbudzi. Mbudzi haibude pasina court order. Nai. Ngapa sheriff ataura kuti imimi vahopo muching'ono maka mbudzi zvakadai mapepa aya zvanzi nekoti titore mbudzi ngadzitorwe nekoti tozadzatorwa nemutemo kwete kupa mbudzi mbavha hopo anorega mbudzi dzichitorwa nembavha achida ari kupa ani mbudzi uri kupa ani? Who is he? Haashande kuagrisex haasi mushandi wehurumende ingoriwo mbavha inangomuka kuseni ichifunga kuti president akunoba mbudzi. President woti ndasaina inoba mbudzi. Aiwa, mbudzi hadziende. Mbudzi hadziende. Hanzi leave his excellence out. Munhu aita meeting nhasi naMunangagwa. Mangwana oita video to anoba mbudzi. Wapuwa authority na president wenyika kunoba mbudzi. Hakuna nyika inotongwa kudaro. Kana Mugabe chaje anga asikatambire those rubbish. Taituka mudhara Mugabe uya. Takuona kuti mudhara yanga ari nani uya. Taimtuka mudhara uya. Takuzviona kuti mudhara haana ambobvumira munhu unoba mbudzi munhu ya. Vanhu vakaita land reform vakauraya vanhu vazhinji vakabatwa vane madhoketsi aripo kutaura kutwita. Mapurisa aringorongerera madhoketsi akazara madhoketsi uku. Uchaona kuti panoni ZANU kudubu vanhu vanotongwa sei vanoda kujeri vanhu. Chikuru bhino zara iyai baba. Kana wakapara mhosva yako izvino usafunga kuti uchasipeiwa. Don't continue to commit crimes before vanhu vakanyarira vanhu vari kuzviona.
Mapurisa just record moti pa 𝗕𝗹𝘇. Hopo chingano chengeta 𝗕𝗹𝘇 embudzi dzako dzabiwa. 15 mbudzi 15 years mjeri. Mira imuone. Unoorera muchikurubu meya teshe chikuona chikumhoresa. Unongopesera kukumbira fodya nepa window ndokumbira fodya uri muchikurubu maximum. Anamba vaya vazive jeri chiwe vazive. It's a constitutional right. Thanks, Tips. It's a constitutional right for the government to respect property law. Hakuna munhu anotorwa mbudzi yake anotorwa imbwa yako chaiyo kana katsikwa nemotikari une right yekusungisa munhu atsika imbwa yako nemotikari. State house ya shit house yai. Taura izvenya tete. That is now a shit house. Kuti kunonopinda rapombi yadonha obuda kutaura ndakunotora mbudzi nondapunzi ndataura na president ndata meeting na president. President wenyika yeZimbabwe. Ndachitaura Eustace ametikari kupi mpano tagima we pana pampano nditaure naye. Ndaswera zviri ungataura kuti president wenyika you allow a thief to go and do stock theft munyika yeZimbabwe. Mune mutemo. Awuyendi utora mbudzi munhu uchiri ZANU-PF. Who are you? What is ZANU-PF? That is a political party yamfana lead. Wenda unotora mbudzi munhu kuba. That is stock theft. ZANU kutoba kutuma vanhu kunoba. That is stock theft. Yakubvumirwe. Uchaona kuti ZANU-PF ikambumburuka majera anozara sei. Kana wakasiya mombe 250, that's 250 cases of stock theft. Each mombe chitakura 7 years times 250 unomuorera muchikurubu mema. Musapushwa kuti kwa mhosva dzamakatarisa kuti mhosva idzi. Unoorera muchikurubu maximum. Baba stock theft ka unenge uri mD class. Aurione zuva iri unorota iri. Atikuburitsi panze. Zvino zuva auriwane. 9 years in prison, but it means 15 times 9. Pakaipa munhu anoenda damba refu kani imi. Musafurira vafana. Vana Mnangagwa vakufa. Avasina makore panyika vana Mnangagwa. Vakufa vana Mnangagwa munhu ane 82 years, 85 years. Unofuka chicha achaita ipo paipe. Haasi kuzombofaka kumirira kuti hanzi uyu ndaifamba nayo uyu muregererei. Auregererwe because docket rako ndo rinotaura. Wakauya kabambudzi pano iwe. Wakauya kabambudzi hakuna defense because tiri kuziva kuti uri kubambudzi. That is stock theft. President wenyika unotorwa picture nemathugs nembavha. Wapedza mbavha iyo ndotaura kuti akunobambudzi. Chitotaurira pachena kuganza. Kupinda muproperty ya hopo chingono. That is trespassing. And trespassing, you have to be arrested for that. You need to pay a fine for that. Ngobata mbudzi ya hopo chingono. That is stock theft. Ngoibvisa pa property payo. Unobvunzwa kuti waitora ndeyako ere. Wangone right ere kutora. Akakuti utore ndiani. Can you tell this court what is your right? That property doesn't belong to you. You've got no right whatsoever to take it out of that property. That is what we call stock theft. Ibaone. Unorienda unonwa chikurubu maximum unoora maximum yama. Takaona vanhu vari wama 60 years vari mumaximum kwekwe achikumbira fodya. Unongomdzanga wofodya munhu akabhema fodya ari kunoda kuti pamwe ungaitewo mushe. Unokumbira fodya kumaximum. Problem ndeyekuti vafana havazivi chinonzi prison chii. Dai vaiziva chinonzi jeri chii vasingabvume kuenda kunotiswa zvinhu zvakaora kudaro. Kunotiswa stock theft kubambudzi. Dead kubambudzi. President wenyika utosaina kuti ndemubambudzi. Ngavaite zvine mutemo. Ngare hopo chingono ngasatsemuke musoro nembavha idzi. Ngasatsemuke musoro ngarege vatore vabe. But not kuti atora ndiani nani. Muruda mbudzi muri kudzitora on which condition? Munodzitora makamira sawa nani? Muchidzitorerei? Matumwa nani? Kuna kuti hanzi president wenyika anotuma mbavha unobambudzi. Asana mbozvinzwa inini. Varodherera. Apa manje ndopano isusu pano upfugama totoita maruku todaidzana Allah Akbar. Unonyepa iwe. Ndabotaura ndikati dai hopo chingono dai vanomuziva hopoka timbomuendesa kuMalawi kumangochu. Muna mbudzi auiburutse mbudzi waitakura. Unoswera wachitenderera nembudzi muZimbabwe. Stupid man, wanda kuroyiwa vanhu ava. Woroya ubata nemutemo futi.
Very lazy people, very lazy people. Very lazy. 𝗕𝗹𝘇 created a dependency syndrome. And these fucking lazy people are going around with bambudzi. Now vasvika pakubambudzi dzevanhu. Imagine kuno bambudzi vakatanga rini kuza kana mbudzi dzopo vakadzipiwa 2015. How many years now? Vakatanga rini kuzviziva. Vaidi kuzviita pesa. Vozoda kuzviita noti hopo aenda kwainvite ataura kuti hatina macancer machine muZimbabwe. So are you happy with the people who are dying of cancer in our country? Yeah? Are you happy? So people are happy. 𝗕𝗹𝘇 people are happy to see people dying of cancer. Hopo chimono ari kuchema kunze kwenyika kune nyika kuti tibatsirewa kumana. Kana pano vane cancer machine amusashandisi tipeiwo tatambura. Vanhu varupera kufa kwazara kumakuva kwazara. Kumakuva kwazara vanhu kumakuva. Ukafamba muZimbabwe, Zimbabwe ndachitaura nemufana ndachitaura naye kumba kwangu. Andichataura zita rake. Andichemera pafoni mupanda yeye. Zvikanzi mukoma, tikaenda kukaroi, ndikati zvikanzi kumba kwenyu kwasara vanhu vangani? Ndikati kwasara 2. Pamusha pedu vanhu vazara kumakuva. Uri kunzwa? Ndikabva pedu ndikaenda pamainini wangu panext door pedu. Vana vazara kumakuva vana. Ukabvapo ukaenda panonzi pamakoshori panext door, vana vazara kumakuva. Ndaitaura nezuro chitaura nyaya kwaadheriya kwamaiguru vangu kwegwe. Kwasara 1 mwana. Vana 6 vese. Kwasara 1 mwana. So ndirapera taviga pedzi. The last born umbama kwasara 1 munhu pamusha. Amunzwe tsitsi se vanhu vezanu-PF. Amuna tsitsi nei. Vanhu vapera kumusha, vanhu vapera. Ukapinda muraini medu ukaenda mukaroi memwe, muraini medu ndachitaura nemufana kumaraini kwangu. Zvikanzi pedu hapachina vanhu mukoma ndasara 1. Panext door pavo painzi paabhisha hapachina kana vanhu. Abhisha akafa, Regis akafa, mukadzi wacho akafa. Kwakasara mwana 1 anonzi Ellen musikana. Kwakujairira vanhu. Hopo chingona hana chatadza. Vanhu vari kufa vese, vari kufa vari vana vadiki. Vari kufa vari vana vadiki. Very young people are dying in our country. Lack of medication, lack of equipment. Urunzwa. Unochema kuti vanhu vapera kupera. Kupera kuti du amuchina vanhu mukaroi. When you are talking of a small town like Karoi, people are dying like ants. The hospital doesn't have medication. There is no equipment, no doctors. Vana doctor Magombe vakabatwa vakapiswa mabhora nemagetsi vakatiza. Ende hafa akadzoka kuzorapa vanhu muZimbabwe. Ndaitarisa musuno ndiri kubasa. Ndiri kugraft ndaitarisa musuno. Mapatients vamwe vanda heart attack vaive. Ndasikaziva kuti chii chinonzi heart attack. Ndoba ndaitanga kuona kuti vanhu vanopera kufa kuZimbabwe munhu akaita heart attack unorova pasi. But it's a very simple operation inongodiwa kuti munhu agadzirwe moyo. Ndaitarisa ndikati unoona kuti moyo heart yemunhu iyaye ine 4 chambers, ine ma-receiving chambers, ine ma-dispatching chambers. Outside that heart, or inside that heart, mune ma-arteries anofambisa ropa kubva kuheart. Arteries carry blood from the heart. They carry blood with oxygen. They carry blood without oxygen. Arteries carry both the blood from the heart. Deoxygenated blood is pumped from the artery to the lungs to get oxygen. Then taken by a vein back to the heart. Then pumped out of the heart to various parts. Saka unoona kuti ma-arteries ayaye as you grow old, kana ukaita chirwere chakaita sana diabetes, anoshiringa, anda thin, kuti hachapombe ropa zvakanaka, pane paano kuita kakupera ma-arteries ayaye. Saka at the end ropa rinonge risichafambe zvakanaka, unobva waita heart attack. Vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvisingauraye kuZimbabwe. Munhu aita heart attack mamuita resuscitate panapa, mutore aende kulab. Osvika kulab, vana chiremba vanovhura inonzi arterial artery papa, radial artery. Iri apa yepanapa inonzi radial artery. Vanoivhura vavhura vopinza waya, vopinza mukati inopinda mumwoyo mako kunovhura. Vachisa mastenzi vachita sei kuvhura mwoyo wako kuti ukwanise kufema.
unonzwa munhu achiti handichakwanisi kufema chest yangu munhu akutofa nechirwere chisingaurayi. Taruza vanhu muZimbabwe nana heart attack, chirwere chisingauraye muno muUK. Tikakuresuscita ukapona chete takutokugadzira mwoyo wako, toisa mastenzi ropa rako rakufamba worarama 10 more years to come. KuZimbabwe vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika, vanhu vari kufa nezvirwere zvemanga-manga. Kiemoti handina kuiwana handasiri kubasa nhasi, pandinoenda kubasa pamande ndipo ndichanobvunza kuti pana akanhongawo here. Handirege kuitsvaga bozi inodhura ki yacho. Handiri kuona nyaya dzati kutaura. Vanhu vari busy kunoba mbudzi, still busy kuda kugadzira nyika kuti health system yenyika ishande. Wopo chingona ari kuenda kunochema kugwadama kune nyika dzine equipment kuti isusu we can't reason, we can't think. Ndaitarisa mulaboratory mandaishandira musuno, ndikati wakumana, such equipment, where do we get it? Where do we get? And those doctors anouya achigadzira mwoyo wemunhu, where do we get those such doctors from? We can't have them in Zimbabwe. We can't have that equipment. Exactly, at the Eunice. They cause heart attack, but these are easily treated. Vana chiremba kana wadonha resuscitatwa wauya wanzi tikataura medical terms vanhu vanostadza kunyatsomanzwisisa. Ngatitaure nemasimple terms ekuti vanhu vanzwisise zvatiri kutaura. Kuti mwoyo wako uyu ipombi, mwoyo wako unoshanda sepombi. Ipombi inopomba ropa kusvika kubrain, inopomba ropa kusvika kuzvigunwe zvako. Saka this is a powerful pombi, and this pombi maarteries ari mupombi umu akatanga kuita madiki, hauchakwanisi kupomba ropa rakakwana, brain dzako hadzichaoni ropa rakakwana, unogona kufa. Chinofa ipfungwa dzako, kana dzafa wafa. Andimuriona varume vakuru, they can't sit. Platelets problems. Aiwa togataure nema simple terms. Unaona inini zvandakanakira ndezvokuti ndakastadya na nursing awo, ndakastadya na forensic science. I'm a forensic scientist. When I'm explaining things to people, I must explain in a simple manner so that people understand. Andiona ngatitaurire bosi panapa tiri kutaura nevanhu vasina idea kuti chinonzi heart attack chii. Ukazomuti Michael Kada watomubviringa haachatoteerere. Saka ngatitaure nemasimple terms kuti vanhu vanzwisisawo kuti zvirwere zvaiuraya kudhara vana chiremba vasati vaziva. Izvo tinokubairira waya pfe inopinda mwoyo mako, todhonza zvirimo mwemwe, tobvisa ropa rofamba, wakufema, hausina chest pain, wapona, wakuenda kumba kwako unomwati. Vanhu vari kufa muZimbabwe neheart attack, vanhu vari kufa nana diabetes, vanhu vari kufa muZimbabwe neAIDS. Isichauraya AIDS. Ukada kuuya nyika dzinodzi ukaona vanhu vari kufa ukaenda kuzvipatara vanhu vari kufa, unogona kutadza kuona munhu akafa neAIDS, unogona kumushaya. Munhu anogara neAIDS kusvika 85-90 years, munhu anofa achinzi munhu alright, treat him like this 𝗵𝗵𝗶. Haichauraya, aiuraya AIDS. But tikaenda kuZimbabwe makuva azara, kumbudzi kwazara. Hopo oenda kunochema kune nyika dzine mishonga kuti vakomana matiregerera. Takagarwa bhamba nemadzvinyangwe, madzura moyo akati gara bhamba, tibatsire iwo, tiwanewo x-ray machine, vana vapone. Vanhu vari kufa nekensa. Ivo kana vaufa nekensa vanokwira ndege kuenda kunana China, kukwira ndege kuenda kunana UK kurapwa maziso, kurapwa chii. Handiti maona. Saka handizivi kuti sevana veZimbabwe toita sei nemadzvinyangwe nemadzura moyo. Ndati inini mangwana dai zvaibvira vanhu handei tese Zimbabwe yese tokwira mabhazi, tokwira chi, toenda kuprice kwa 𝗺𝗂𝗃, tonovabvunza kuti uri kuuya panapa wakamira sani. Ukauya uri weZANU-PF haubvumirwi kupinda paprice pa𝗺𝗃, haubvumirwi. Kana ukauya uri weZANU-PF hauna right to be there. No one has given you right to be there. That is a private property. Once you enter that private property, you are trespassing and you are subject to be arrested.
ukangoenda kudanga rembudzi ukangobata mbudzi kubuda nayo chete, that is a stock theft. Sungwa kana varamba kusunga mapurisa gopo anonyora pasi. Muso wa reporter case yako kumapurisa ngainyorwe. Let that case enter the CRB and keep the CRB. Kuzauri ningi wao panapa mabambudzi. Because ukaona the president wenyika ari kuita tech nekubambudzi. Varume takashaya 15 billion. Murunzwa pane 15 billion yakataura naMugabe. Ndakateerera Simba achitaura negurwe rere kunzi rakuti kuna Simba zvikanzi ita breakdown ye 15 billion yacho toona kuti yakabiwa papi. He really knows that Mugabe ndiye munhu anoreceiva kana reports enyika. He is the president. He is being briefed. Maminister anoyachibriefa Mugabe. President pane zvakadai madiamonds akadai akabuda vanobriefa president. President hazouya nebreakdown anongoya kutaura varume tabirwa madiamonds 15 billion yaenda. Unozwa rimwe gurwe richitaura roda breakdown yechi. President is the head of state. Kana akutaurira president ataura izvozvo, we take his word. Vana chinonza ani chitagwire chiri kuba zvema 32 billion ari kubuda ari kuenda. Munhu murutaura mbudzi. Urutaura mbudzi yekuti nemhuri yangu tikagocha inodya nyama, indodya mbudzi nini? Ndo nyama yandodya pano, ndodya mbudzi. Ndo nyama favorite meat yangu imbudzi. Zvodaita kuti pandoenda kuna Mudhara Ching'ono ndakuya kuZimbabwe ndomboenda kuPrazo Mudhara ngotengeserai one munotesta kabhuwa kuti anonaka sei. Ndo mbudzi dzakutaura kuti hanzi ndai munoba idzodzo, ndai munotora by ginya by force. Wontaura kuti akusina here muZimbabwe anobvumirwa kuita property munyika. Hauchabvumirwi kana kurima. Tainzwa vachitanzi land reform, tora kutora minda kubva kuvarungu vane hobo minda. Hopo chingona neminda hobo ipi? Munhu ozvitira mbudzi dzake makuda kunoba. Manyanya manje. Manyanya. Kana Mugabe hana kumbosvika pakadai so. Hana. Ende Mugabe pa state house papasikapindwe nembiti dzakadai so makuru akadai unga usingamaone padhuze naMugabe. Mugabe ndaitaurira kune vamwe vanhu ndikati Mugabe mistake yakaita ndiye kuseta presidential bar too high. Achiziva kuti haana vanhu muZANU-PF who can be presidents. I am telling you, ZANU-PF haina material evanhu vanokwanisa kuita mapresident. Haina zvachose zvazve. Because ukada kuvayera vanhu vaivai, ukada kuvayera, we are in a 21st century. Ukatuma Mnangagwa kuenda kugara pasina naObama, hakuna chaanotaura chaanonzwa. Ukatuma anonzi Chiwenga kuenda kunopresenta zvichemo zveZimbabwe, hakuna chaanonzwa. Ndafara nhasi paBritain payataura kuti Zimbabwe is not ready for admission kuCommonwealth. Because vanhu vari kuti Zimbabwe isave ready for admission ndo vanhu vari kunoba mbudzi dzevanhu. And the president weZimbabwe amende rakavata sezidhara riyari. Arione here kuti vafana ava ndo vanhu vari kundicherera nyoka indonzi yautokonye nechigunwe. Vanhu yaunditokonye Mnangagwa rutokonyeswa nyoka nechigunwe. Amene kuti kumudhara kuti brain dzakaenda kupi. Amene kuti oza vanhu patotaura mascientists patotaura kuti ma brain cells ini imbonzwa ndichitaura guys. Dzimongo ndokupa imwe knowledge yekuti indakaibhadhara for kundwane madegree wa ndiverenge ndipinde mulibrary ndiverenge ndinodzidziswa nema professors ndakatobhadhara mari. Unoziva anonzi ma brain cells ma brain cells akasiyana nemama cells ese. Ma brain cells haripeka akafafa. Ndopa unozoona munhu dzimongo anongogara akukanganwa. Mozoona munhu arwa nedementia munhu azoita sei. Because ma brain cells haripeka. Haite regenerate kana afa. So, I don't know. Kana ma brain cells he has never had any brains. He was hiding behind the bulb. Kamdara kaikaifunga kaya. Ndosaka wati kaitika kamira pa podium kakatanga kutaura varungu nyika pasirese dzaiterera. Unoziva kuti Africa
nyika dzemuAfrica dzakaita sana Uganda dzine mapresident akapusa. Waiti ukatasa president weUganda yondoona chidzoo ichi. Vese vaipona naMugabe. Mugabe ndiye aitotaura on behalf of Africa. Andora. Ezvo zvingatuma Chiwenga on behalf of Africa. Ungatuma Mnangagwa to speak on behalf of Africa. Even wana Gaddafi vaive kuti vatosimba kutaura ndi Mugabe aitaura. Ndiye munhu anga akadzidza kunyangwe neEnglish yacho anga akadzidza. Aita akamira apa akatanga kutaura papodium. Waizwa kuti pano paakukumwa paakutaurwa pano. Eno tasara nezvidzoi zvega zvega zvitaitai. Zvinoenda pastage kunotaura zvakahuswa neWhiskey. Ingaita nyika chete zvafanana neche chainzi lungu chekuZambia chache. Kuita zvitaitai zvega zvitaitai. Zvapa papodium so zvinenge zvichitepuka neWhiskey sora kabuda kudai. Ukazoteerera zvinotaurwa zvacho hapana chinobuda chine musoro. You can't even follow the argument. Zvidzoi zvitaitai zvitaitai. Zvinenge zviri papodium. Unotonyara to identify yourself as a Zimbabwean. Panonzi now let's give Zimbabwe 10. Chairman wesadhakoti Zimbabwe. Unoona chitaita achisimuka. Takambona Mugabe achisimuka achienda papodium. Achifamba ngegarwe rine mazai mudumbu. Kuti tenu kutanga charodonhera papodium. Vana zvokutozopedzera abatwa nevanhu kuti batai. Munhu aisimudzwa mipurwa yaya. Akomana. Kufamba ngemipurwa ine mazai mudumbu. Ipo paipa eri. Taifana kuteerera. Mamene maZimbabweans takaita sei? Takatadza kuteerera. Boze. Taive nehatred nemunharaunda. Ini ndakamaka zvisingaite munharaunda. But akataura akati, inini andina munhu wokufa ndichisira nyika. Akataura Grace Mugabe akati, mudhara zviri nani henyu kana kumuvhotera akafa. Ari pawheelchair anogona kutotonga hati ZANU-PF haina munhu anotonga. Grace akataura akati izvidhakwa zvamunoona izvi. Zvimadhara zvinofamba zvakavhura zipi vana vapera kuabhuzwa nezvidhara izvi. Vanhu hatina kuteerera, dai takateerera paya. Aungandarori kana uri president wenyika unoita meeting nembavha. Wotuma mbavha endai moba mbudzi kana aba mbudzi. Munhu anonzi aba mbudzi ndiani? Ndi president ndiwo waba mbudzi. Aungatume mbavha kunoba mbudzi. Zvitaitai zvese zvazviya zvanhu zvazvi. Dai akatosira akasekera mai zviri nani. ZANU-PF itai congress, elective congress. Siyana ine 𝗕𝗵𝗃 kuti azichamisa ita elective. Endai kuZANU-PF muite elective congress. Mudzorere munhu akatasasekera mai. Kana manetsa musikadesekera mai, torai mufana uyu 𝗕𝗵𝗇 𝘃𝗃𝗃 yatori nani. Imhondi but togadzirisana naye mufana tomuudza uyawo. Kuti wata nharo tokuturunura mufana. Zviri nani ZANU-PF iende kuelective congress. Ichisekera mai. Zvindomu zvakura musoro mahara. Unoona murume mukuru akasenga musoro. Ukabvunza kuti musoro munei hamuna chirimo mudengu munei. You are empty-headed. You can't even reason kuti ndikutuma vanhu kunoba mbudzi. Kuenda kuprice kwa hopo kunoba mbudzi. Murume mukuru kutomuka kumba kutopfeka kusunga bhande. Kuti akuenda kuprice kwa hopo kunoba mbudzi. MaZimbabweans takapusa. Pane murume akambochema kuma 2013. MuZimbabwe akachema akati maZimbabweans takapusa uko. MaZimbabwe takapusa vanhu vakamuseka. Zvakubuda pachena kuti takapusa shuwa. Unoona vari makuru vachifamba, unoziva musoro unorema kutakura kana uri empty. Unorema kutakura. Ndakati vanhu veZANU-PF ndombotorawo musoro wangu ndobva paMnangagwa. Amboona zvandofunga zviri musoro mangu umu. Andini muriona? Amboona zvandofunga Eustace mfano ndikampa musoro wangu haambofaka bvuma kuzondidzosera futi. Ana Eustace uyu. Kuti dai musoro yachinjaniwa Eustace ndombochinjana newo musoro wangu. Haumuzombofa wakabvuma kundidzorera. Ungatotama nyika ino kutoenda kune imwe nyika nemusoro wangu inini. Nezvirimo. Andiriona? Ngatisadaro so. Dai musoro yachinjanwa iyi ndambotora Chiwenga ndampa musoro wangu. Kuti president Chiwenga musoro uyu mboshandisai musoro uyu muone nyika inoenda kupi. Unoremerwa nezidzoro risina kana chinhu. Kutaura chako kupa pepa rakanyorwa verenga
hanzi chastisement. You can't even read what is on a paper. Wakakura Chiwenga akakura achizwa kuti Bulawayo kune nzvimbo inonzi Pumula. Kuti aende kuBulawayo unoti Pumula, he can't say Pumula. Kamubvunza kuti ndikuenda Bulawayo. Wasvika Bulawayo unoenda kupi? Ndikuenda kuPumula. Andiriona. Ukaudza muNdebele ndikuenda kuPumula, anokutarisa kuti uri kuti akutina Pumula kuno. God bless, unobresa chi. Kwatoziva kunobreswa kuarmy nekupolice prison. Brace up. Ndokunobreswa. Makadini chef wobresa kudai. Eh? Ndokwatoziva kunobreswa. Toto basa zvidzoi zviri empty headed. Munhu asingakwanise kuona kuti handikwanise kutuma vanhu kunobambudzi. Zveshuwa president wenyika unotuma vanhu kunobambudzi. President, one who can read, Kumba paper rakanyorwa, you can't read what is there. Yeah? No. Maticha, handifunga kana kuchikoro kwakambopindwa paya. Handifungi. Ndo waibuda waienda kuhondo vari magrade 7. Kujamba nemawindo kubuda kuenda kunoridza kupfuta vari magrade 7. Pfuta haine munhu akadzidza kupfuti. Ndokana ndichitaurira vanhu ndikati chinhu chisikane munhu akaenda kuchikoro ipfuti. Ukapa munhu akaenda kuchikoro pfuti hairidze, anorizina. Pfuti. Haide munhu akaenda kuchikoro zvachose pfuti. Madhanda head vanhu ava. Taura akutapiwa. These are danda heads. Oya munozwa nzi madanda heads kuti unozwa kana takadzidza kubva grade 1. Hapana basina kupinda grade 1 pano. Ina ndakwenda unesari pandakaenda grade 1. Kubva pana hapana asina kuenda grade 1. Anakwenda A level. Ndakaperera form 4. But va grade 1 kusvika O level iyoyo. Taigara muclass. Muclass mataigara inini anabva ndambobva muclass yainzi 1A kusvika ku4A. Andina pandakamboiswa muB paclass hapana. Samu ndaitomira pamberi pamo ndichidzisa vanhu samu. Kuti inonzi algebra zvorevei. Muri kunzwa? Minister of Health arikutadza kuteerera zvitaurwa naChing'ono zviri simple. Vakuru tikuda cancer machine. Tiratidzei cancer machine hamuna. Andiriona? Zvindomu apa munhu ukaona munhu akasingafunge kudaro anenge ane musoro mukuru. Uzave vanozana chimusoro. Vakazoimbwa naTukwanzi chimusoro. Wanyanya chimusoro. Chimusoro. Vanhu vakadaro vane misoro mikuru yekuti ukaitarisa soka. Ndakambonetsana nemanigerians tiri parimandi. Manigerians vaiti kana vasungwa neimmigration. Vaiuya tovachengeta parimandi vachimirira deportation vanenge vari prohibited immigrants. Saka vaikandwa kurimandi prison. Vaiti kana zvavo zvauya manigerians vaikomba muZimbabwe bosi ave nematsotsi aizvita maningi ndava. Matsotsi tsotsi rekuZimbabwe ronzi rorohwa so pamunozomhanya muona tsotsi rasvuka kuti bhiriviri. Mobva mati manigeria garai pasi manigerians. Mumwe anogona kuda kushova kuti hasi muNigerian taiziva nekukura musoro. Manigerians taiziva nemusoro mukuru nemiromo mikuru iyi. Vaiti kana wotaura unonzwa kuti officer. Munomu Jerry munomu officer. If you want to see a Nigerian, you look at the head. We are full of brains. Look at the Zimbabweans, they've got small heads, no brains at all. Unoona yo president wenyika anoya podium oti 𝗵𝗵𝗶𝘶𝑦. Izvozvo ukaenda kuZimbabwe ndaitaura nemufesi wangu ndikati tine vanhu vasina kubhustwa kuZimbabwe. Tine vanhu vasina kubaiwa covid ngiri mainjections aya. Vari kurarama, havasi kurarama here. Vanhu vaisvika kunzi 𝗵𝗶𝑦 hanzi bhu. Hanzi todya zhizha. Akomana mudhara yakura uyawo. Uri kuona ndo problem yakaita Mugabe. Yokuti Mugabe akasvika paeji yekuti haachakwanisi kurizina. Haachakwanisi kumira achiita some things. And vanhu veZANU-PF, they took advantage of that. Vakatanga kuluta nyika. Mugabe aibirwa 15 billion akagara. Ozongoudzwa kunzi 15 billion yarohwa. Munhu abano yauzomudza tarohwa 15 billion mudhara. Iye ozongomira kuti 15 billion yakayohwa takataisha. Anga kutaura chicheche mudhara uyo.
anga kutaura chicheche. Unoona vanhu vakaita sana Idi na Chiwenga, ukamuvhura brain, mhepo ikapfura anonzwa ari empty vanhu vaive empty zvachose zvazve. Molini, how are you? Ngoma yudamrise ndakasimba. Ngoma richi makadii? Ndosaka muna ndichitaura ndikati musoro wangu mbana Eustace wekuzanu ndikadai musoro yaitwa grafting ndomboti imbondichekai wangu mupe Eustace. Airamba aimbosofaka ndidzosera futi musoro kana aizombofaka ndipa. Dai vari is mamari Zimbabwe iri kulutwa on daily basis. Daily vari kutsvaga mbudzi dzaHopewell. Vachitadza kunotsvaga 15 billion mari yakarowa pasi. Vari kutsvaga mbudzi dzaHopewell. Vachitadza kutsvaga 32 billion yakapuwa ichi chinonzi Mutagwire chaicho chikuda chiya chitsvina chisikageze chimudhara chaicho. Kusora nanga nembudzi. Vakatanga kuziva kuti mbudzi ndedziri dzaHopewell nderini. Zani nonyadzisa guys. Ane muri kuona kana pano patiri panapa pane 1-2 ane ZANU-PF. The rest ati ZANU-PF. This is the ratio that you find if you go to Zimbabwe. Indadini anda utwasurwa shaya, that idiot anda utwasurwa shaya mpana uyo. Yaora. Nyika yaora. Kana pano vaimboramba kuti Zimbabwe yaora, ndofunga maakuona mazva taitaura zviya. Yapila majika. Linjani. Unjani. Kungonzi mvura yekunwa Tagwire. Unoziva Tagwire akambotenga cyanide achiti mushonga kugadzira mvura yemuHarare. Unotenga cyanide. Ingadai muHarare musina kana munhu izvi zvinotaura Twitter. Ingadai vapera kufa vese nemvura yekunwa. Cyanide haimisi. Warova pasi. Hanzi want to call. The other phone yacho haipo. Atete shalo. The other phone yacho haipo. Ingadai ndati mufone, but the phone is not here. Ndoyamurudza iri kunzeu. Andimona. Ndarwadziwa. Hopewell must be protected. To be honest with you, ndanyango ndandiri muZimbabwe wasgona. Ini ndaingozopesera ndangotengesa my life kuti guys, Hopewell must enjoy peace. Mbiti dzakaita sedziyadziya unongotora 30 AK ne 30 rounds unobhara vasa mbiti dziyadziya. Kana ukwanisa kutiza munyika utiza woenda, kana urayiwawo. But we make sure 30 rounds, 30 mbiti dziyadziya, each his own bullet. Akanangana njere, mbiti dziyadziya kana njere. Ndosaka uchiona hondo yakapera 42 years ago. Kutaura kwatiri kuita nhasi, unoona munhu anofamba nebattalion yemasoja. Battalion. Ukaona pfuti dzinenge dziri pembe nema-armored cars. Artillery inenge ichiperekedza munhu, kuperekedza ngoko. Zvimukungurutsa ndove zvazviya. Nyika yeZimbabwe haina kwairi kuenda here, guys. That country is stagnant. That country will never develop under ZANU-PF. Amukataura kuti nhasi unoita meeting na president. President is the highest office in our country. Woenda unda meeting nhasi na president. Mangwana omuka woita video kuti vanhu akunotora mbudzi. Saka vanhu vari akunotora mbudzi ndiani? Who is going to take mbudzi? Atete Lois, zviri kufamba here. Zimbabwe haisi yaMnangagwa ndeyevanhu. People, he doesn't understand that. Mukungurutsa, zvimukungurutsa zvimukungurutsa. Chekuti chikakungurutsa chinenge chichienda zvimwe zvazvinopera zvangowira mumakomba hazvibudi nendove yazvo imomo zvonofiramo. Hanzi wakapfeka same shade here. Haiwa ndrubva udrojo. Ndamboenda udrojo notrain. Stagnant understatement Mugabe. Ndara Zimbabwe iri kutodzokera kumashure. Iri kubackpedala. Ngatiti iri kubackpedala. Mukoma Colin Geza zviri sehanzi I love him Koma Yuda. Thank you so much. Zimbabwe is backpedaling. Vakatirena bhora muziva nyaya yacho iyoyo. Ndopataiti kana tapedza kutrena paipa takuenda kunomhanya taitaura kuti mudhara haandakuwara hazvichaiti. Ndasika backpedaling. Ndasika backpedaling. Bozi mudhara saka laiti ukabvapo vanzi aita kati pipezvo whistle uri pacenter line unomhanya kuenda kutouch line. Wobva kutouch line wobackpedala kunosvika pacenter line wotena womhanya kunobata rimwe touch line.
Andiriona zvairwadza zvezvo indasika nebackpedaling but mudhara Zimbabwe iri kubackpedala kuenda back kunopfeka nhembe izvezvo vanhu vari muZimbabwe zvinezvi ukaona mapfekero avangoenda vachinja vakutange mapenzi ukaona nyika yane vanhu vanoda kunoromba kuya kunoromba kuti hanzi ndiite mbiri ndiite mpristi ndiite mari kuromba nyika yaparara iyayi because ini ndaiziva kuti chinhu chinonzi poverty ndo chinokonzera vanhu kubata mishonga yakawanda nguva dzehondo mana nguva dzehondo dzedza kune vanhu vairoya zvaityisa vaitozikanwa kunzi uyu musatsikapo that's exactly what that idiot did. Went to meet President Mnangagwa. After that, made a video that I went to press kwa upo chingonokunotura mbudzi. Just imagine. Saka arutura mbudzi dzemunhu ndiani? Isi Mnangagwa stealing mbudzi. And I don't think kuti Mnangagwa arukuta weigh the impact of what this idiot is doing. I don't think even ZANU-PF knows the impact of what this idiot is doing. Zana bofuka ozaga naitaura na mbuya wangu inini mbuya wangu vaichinya mbuya vabara mai yangu inini vaiti vakatikagara pasi tikatarisa so vakanditarisa so vaibva vafa nekuseka ndikati mbuya muri kuseka kasi muzukuru wangu uri branda chairo kandadii zvikanzi apa ndaikura ndandiri mufana apa ndane big board mbuya wangu achiseka vachiti ndokukura kukaita mabranda uri branda yashepard ndikazvikanzi mbobvunza baba vako pavaiuya kubva kumalawi vanhu ava hanzi vaiti vakafamba zviri seifochi hanzi vaiti vakafamba vachiteera njanji hanzi vaisvika pavasvika so madhara yombozorora vorara vakarara pavanomuka kuseni vanokangana kuziva kuti taienda kugereka taibvawo hanzi vanotanga kufamba futi panozoona panapa takamupasvika panapa voziva tabva uku hanzi vodzokera futi hanzi vakaita makore vachifamba vasingazivi kuti kunanga kupi saka hanzi vaiti kana vakarara manje vakangwara vaiti vakarara vaitora chimuti vochiveza kudai vochinongedzera kwavari kuenda vorara pavanomuka kuseni vanotarisa chimuti kuti achienda kupi vonongedza vachienda ikoko andiri kuona madhara akanga asingakwanisa kuita map reading anga asina kudzidza madhara aya taanazvo zvindomu zvakadaro muZANU-PF zvekuti hazviziva kuti nyika iri kuenda kupi zviri kutodzoka kumashure ngazviveze chimuti zvoona kuti nyika iri kuenda kupi zvoisa kuri kuenda nyika haziko nemupana wangu Eustace mupana Eustace ndikakupa musoro wangu uyu haudzoke nawo ndokupa 2 days nemusoro wangu you won't bring it back wako unotizawo bosi kana wane musoro wangu ka indapfeka musoro wako Eustace wakagara apa wakundiona unenge wakundiona saYuda saka unenge wachindiona saEustace wakuona kuti Eustace hausi kufunga sei why are you not doing this? The people of Zimbabwe are suffering. Uyu ari kutonyadzisa president ko president wacho ane musoro here dzinenge zikatorezine mudhara dzedzi hadzina kana brain zvachose haana is a no brainer that one bosi haungatarire kuti ndonyarara munhu achiondonga nyika bosi kana iwewe chinonzi upresident ka unenge une stewardship of a country andinoona occupy the highest office Calvin how are you tsuro zviri sei hanzi muzimu usingatyi kutaura mondidzo ndeipisha padi kuri sei ndiribo mwana mai idzi ndaingodziudza ndiri kuZimbabwe ina ndambochinja kutaura bvunzai vanhu vandakashanda navo kutaurira kuti hei mufesi ataimbosiya kuti anosvika this time ari mupenyu handina mbochinja kutaura indaitaura who's that Clint auchayu ngomaida zvinaumira zvakanaka have a brother ane cancer ma1 uri kunzwa anokona zvitaura natich ane mukoma ane cancer vanhu veZANU-PF tich dai mwari vaindinzwa kuchema kwangu vaimbotora vanhu veZANU-PF vombovanama necancer vanzwisise zvekutaurwa naHopeWell tiri kutongwa
Madzura moyo, madzura moyo. Madzura moyo, chayo chayo. Azigomane mbuzimba, vana vako ava Brenda, hauze. Zvivana zvako zviri kutamba, kulinda kuita ngemombe. Ada urowa. Ashi? Shibi? Kuda kurowa. Ashi? Barbecue bacon burger. Bring my speaker. Yeah, speaker yangu ya time slow down. Bring my speaker in here. Where's my speaker? Bring it. Video ndakaona mkuru prison maka speaker iri kushandiswa. Nanga ichonaiwa speaker yacho. Rega nditoidzima. Ndo speaker yanga ishandiswa. Ndotoidzima zvangu speaker. Bring my phone, Ashi. Bring my phone. Zvamakaona video yamakaona election rigging here. Anga my last touches aya. Thank you my boy. Trading is not for everyone, but if you are a trader, plus 500 is the place for you. Yeah, pane. Yeah, vanga vaida kufona vai phone yapo manje. Phone yapo. Rega indise number dze phone. Tinzwe warida kufona. 044 7878 109601. Yeah. Number yapo yokufona yayo. What was that noise? You want some? The noise. Noise? Yeah. Ah, come on, you're using kettle. What was I doing? I know you. I was outside with Mom. Oh, my boy. What? My boy, I'll eat you alive. What was that noise? I'm asking you the noise. I don't care about the noise. What was the noise? I don't care about the noise, boy. I could hear it from outside through the window. Oh, really? Yeah. Yeah, tell it that, oh, it's unfortunate that this is 𝗵𝗶𝗶. This is 𝗵𝗶𝗶. This is 𝗵𝗶𝗶. Code is there. 0044. Did you not hear that noise? Yeah. The loud noise from the speaker. Which speaker? It was like a snoring noise. Did you not hear it? Was he sleeping? Oh. Guys, I'm live on Facebook. Please, can you make your discussion out of this room, Who's please? making discussion? Doctor. Doctor. Watch out. Tony. I can't see. Watch out, baby. Up. Hugo. Up. Baby? Up. The plastic. Watch out, the plastic. Eh. Hey, man, you can't romance Oh, there. yeah. Oh, sorry. It's a eyes. Plastic ichinokwatuka. Yeah, shame. Ndachapa futi. Unofana kuziva kana uchibata moto kuti une murume under romance. Ndianofana kubatidza moto imo. Funny guys is 0044 ndo code of this phone. Then 7878109601 is the phone number. Hanzi brother mune video yempengo ezano here ichifarira to invade. Yes, I will send it to you. Yes, I will send soon. Video ziriti. Right. Saka phone yapo iyi. Pana vanhu vatombofona vakawanda pafoni ngaise. Hanzi samajarini. Hey. Hanzi salupa. Usaise lupa ki bozi nonaka sama mwaya. Boza ukamuti samajarini anozotisira lupa ki. Lupa ki inodhura. I'm not using this adapter tonight. Hmm? I'm not using that adapter tonight. What? It's wet from the rain. Right.
vane mafoni vanoda kufona romenzere mudhara ako neda kubatiwa zono whatsapp iri kushanda iri pawhatsapp mbudzi dzaufa ndo dzati kutaura mudhara dheni kuti mudhara dheni inini right paya mukoma wangu dheni panapa mbotaurirai vanhu vari panapa nyorai apa kuti ukandobata mbudzi dzahopo weching'ono you are committing a crime. Mhosva inonzi stock theft vanoverenga mbudzi imwe neimwe yaunenge waba norwasi 9 years kuba mbudzi 9 years. Ndakaona vanhu vakauya kurubhinini vachinzi vaba huku vakanga vakarwa kuma 18 years vaba huku unoza kuno kubata huku yemunhu kunocheka kudya unoenda kujeri. Ngavaise butter oisa sugar on top. Hansa butter mai mukamuti butter ka ngoma Nelson mukadzi wangu anobva atora lupak inodhura ka hansa butter ubva udira tushuga pamusoro amenda ari kuzvinzwa here because aconcentrata nepei vakadzi unonzwa kuti nhumbu inowadza asi ari kuchema neplastic ngopiswa mbichana pakachigunu munhu akuti yokuenda tsva. That is a very serious crime, guys. You cannot take mbudzi dzahopo weching'ono. The state hanzi please musaisa butter or margarine woisa chii manje, because honestly people must understand, if you go into hopo weching'ono's property and if you happen to take anything that belongs to hopo weching'ono out of his property without his consent, that is theft. Hanzi samvura inotonhora munhu wacho iko apa angasati abika futi ndidli komana mirai tione codification, definition of the Zimbabwe laws are codified. Zimbabwe laws are codified. Zimbabwe codification law, codification act, criminal law and reform act. Zimbabwe's laws are codified. Theft, definition of theft, crimes against property. This is chapter 9. Chapter 9 of 23. This is the chapter 9 Constitution of Zimbabwe. Criminal Law Codification and Reform Act. When they talk here, let me see. Crimes against public order, crimes against the person, then unlawful termination of pregnancy. Kutobvisa nhumbu kuri nani pane stock theft, isai sunlight liquid or zorai sipo. Abuda munhu wacho atsva. It's common law offense, it's not an act. I mean, it's under the under the criminal codification act, criminal law act. It's under criminal law act. Iri common law offense, but it's codified. My laws in Zimbabwe are now codified. Zvakatonyorwa pasi. That's why we can't invest in Zimbabwe. There is no one who's coming to invest in that country. That country is a shithole where you invest your money, you invest your property. The president of a country send the thugs to come and steal your mbudzi. Akuna munhu anofana. If you are a Zimbabwean, kana une mari yako imbobata, kana uri ku-UK chengeta mari yako, kana uri ku-America chengeta mari yako. Don't invest in that country. This issue of Hopo has taught a lot of people. Those who were saying Zimbabwe is now open for business, that country has been closed for business in 2017. And remember, most of the Zimbabwe is open for business. Let ZANU-PF people invest in that country only. If you are not ZANU-PF, please never ever Mike from South Africa, please can you call on the number that I gave you guys?
Don't call on this one because I am live on this phone. So please, can you call on the other phone? Property crimes, right? Stock theft. Chapter 6, part 1, theft and related crimes. No pane stock theft. Theft is 113. Stock theft is 114. When person deemed to intend to deprive others permanently of property. When they take the property from 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃, they are not going to return it. So they are intending to deprive 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃 of his property permanently. It's another crime, which is 115. Stock theft is on its own. You can get stock theft on you, and you can get this 115 when persons deemed to intend to deprive others permanently of property. It's another criminal offense that has been created by the codified law. Making off without payment. Kana waenda kufamba kwa hopo uchida kunotenga ukatora mbuzi dziya usina kubhadhara. It's a criminal offense. That is 117. So let me go part 1 yacho. Chapter 6. Regaitende pa chapter 6. Tuone pa chapter 6. Chapter 1. Come on. This one. Vanhu mtemo man. Musangoshandiswa chapter 5. Vanhu musangoshandiswa chete nenyaya yekuti unenzara. ZANU-PF is taking advantage of people who are hungry. And those who are less are the people who are being used by ZANU-PF now. Anda mkoma try mo chipango wangu masikati oro usiku mkoma try dzakutoenda kuma 11 takutoenda midnight usiku kunoko usiku ndakambodza bhururu wangu neimwe ndiremo bhururu wangu ane nharo zvisingaiti ndakamuudza zvikanzi we are living in one world shepherd hakuna zvakadaro ndikati unoziva here zvatoita kuuk kana takuenda kusama tinoadjusta time yedu ne1 hour behind. Kana muri muwinter imimi kusouthern Africa munenge muri ahead ne2 hours. Saka patenda kuenda kusama tinoadjusta toisa hour ahead, toisa hour futi pamusoro. Kana dziri 11 toisa toti 12 o'clock. That means imimi mane 1 hour ahead. When UK people are in winter, people in Zimbabwe are ahead 2 hours. When UK people are in summer, people in Zimbabwe, you are ahead by 1 hour. Ndakamboza bhururu wangu akandipikisa akati azvita kuna zvakadaro. Ndakabva ndanyarara ndikaona kuti handikwanise kupikisana naye. Let me answer to the caller. Makadi. Ndati. Ndazvacha inyaya yeneki kuti pane vatsva vasadira butter or anything like my creams. All right. My flow. Because zvinopisa futi. Anzu uya kuno. Regai ndimutaurira anzwe because maremedies ekumushando ufunga. Aiwa vekumusha musatevedzera zvana weti zviya no. Vanoita sei? It's kukurana ukangotsva chete rana pamvura inotonhora kwe5 minutes. Zvinopodza because nyama inenge ichibva. Mukaisa majarini aya anobika futi. Andikuona. Alright. So it's like warana mvura iyei kana paine flour. Chero usati wadira zvakumvura. Kasira kudira flour. Kana pasina flour, egg white real. Izorera. Zvinoita chop. Alright at it. Vari kuzvinzwa ndavadaidza waya pedyo kuti vanyatoteerera vanzwa. Alright, kumubva kure seni. Mazvita basi. Zvakanaka. Alright, thank you. Alright. Ndo kuwanda kwakanaka. Nhasi munhu angachirara akaisa ruoko mudenga nhasi. Kuwanda kwakanaka. Remedy. Right, party 4. Ruda party 8.
Part 7, Part 6, witchcraft. Kuno kuyakunzi witchcraft, set kuda theft isusu. Part 10. Atisuda zvana witchcraft. Ndimai flow vatsva. Proof of part chapter 2, chapter 4. This part 3, chapter 5. Murder. Mtemo wacho chaiwo ndo zvatoda kutaura. Vanhu vadzikise definition yestock theft. Part 6, witchcraft. Part 7, part 8, chapter 6. Chapter 6, part 1. Chapter 6, part 1. Chapter 6, part 1, part 5. Application, part 6. Unlawful dealing with dangerous drugs. Chiwenga anofana kusungwa. Chapter 11. Saka ndapfura chapter 6. Chapter part 6. Hijacking and crimes. Kugadzirisa nyika. Hakuna katosvika senyika, guys. Ukanzwa vachitaura hanzi Zimbabwe is open for business. Kutokwira ndege kuenda kumhiri kwekumakungwa. Kunotaura we are open for business. Vanoda kuinvesta uyai. Vobva hapo vananiki mangwana zvikanzi ma-Americans aita Q baba varikuda kuuya kuzoinvesta muZimbabwe. Up to now hakuna kana one investor akauya. Musafunga ma-investors havapenga kuti havaoni. Vanenge vachiona Mnangagwa mapicture Mnangagwa akamira nemathugs. Yeah, that one is a chronic drug abuser. He must be arrested, that man. Ndakati nini ndikadziva kuZimbabwe ndiye munhu anofanira kutanga kutesta madrugs uya. Bata cocaine chaiyo uyo. Mudhara anofanira kusungwa uya. He must rot in prison. That man must rot in prison. Chapter 5, crimes against person. Saka toda chapter 6. Part 2, part 3, part this is codification. Yandoda kuita. Ndakaita ndichita risk and loss control. But ndaikanganwa manje saka ndakuda part crimes involving part 5, part 6, witchcraft, part 7, part 11, chapter 6 tasvika, theft, right, theft, stock theft. Ndoda vanhu muteerere panapa. Kana kune munhu weZANU-PF ari kufunga kuenda kupuraswa hopo mangwana, ndiwo ndiri kuverengera this codification. Right. Chapter 6 ye-codified laws of Zimbabwe inotaura ichiti in this section livestock means any sheep, goat, pig, poultry, ostrich, rabbit, or a bovine or equine animal. Ukaba hwai, ukaba mbudzi, nguruve, huku chaizo. Ukaba kana zvikwirimba zviya. Unorwa 9 years, waba chikwirimba chishiri chachia. Chokuendesa 9 years chia. Kubatsuro chanoenda 9 years. Andiriona. Ukaba any domesticated game. Muka yese inodyiwa. Iri paprazi tikachengeta mbira dzangu kwayakaba. Ukakatora hwai dzangu katora mbudzi dzangu. That is what they define as stock theft. They define as livestock. Dzinonzi livestock is. Dzinotaurwa under stock theft. Under stock theft, any carcass mbonzwa kwete mhenyu chete ukaba chituna chembira yangu inini
I-livestock, watondibira livestock yangu, that is stock theft. Bata mtemo is codified, no mtemo uri kushanda Zimbabwe. The carcass or any portion of carcass of any slaughtered livestock is defined in paragraph B. Paragraph A ndio inodefine livestock chi. Ne paragraph B it define livestock as well. Ma any domesticated game. Paragraph C pa 1C iri kutaura echiti ukabai wewe gumbo rehwai, ukabai wewe chidya chehwai, ukaba nyanga yembudzi yangu, you have taken a portion of a carcass and you have taken a portion of my livestock. You have committed what they call stock theft. Ukauya iwewe ukaona mbudzi yangu yakafa, wodzura zino, woda zino rembudzi yangu, ndikanokuripotera toba zino rembudzi yangu, unonzi waita stock theft, unoenda kujeri 9 years. Zivai mtemo, vanhu vezanu-PF, zivai mtemo, no one is above this law. Andi mruona, hanzi kana ukauya ukagera hwai dzangu, ukasiya hwai, ukatakura mvere dzehwai chaidzo, uru yehwai yai, waba livestock, you go to prison. Section C iyoyo yestock theft. Under section C, what are the produce include the wool or any part of the skin, hide, horn, or egg of livestock, or any wool of mohair. Ukabazaire huku, unoenda ne stock theft. Ndo mubvunzo wanachibvunza mudaradheni kuti vari kuenda vakamira sani, havashande kuagriculture, havasi madhumeni, havasi mapurisa, havane munhu haungadhiraivhe motikari kubva kuHarare uchienda kwaMurewa kwana Mukarakate, ndokuziva kwese area iyoyo ndoiziva kwaMukarakate uku haungabve, because Harare province, if you are in Harare uri weZanu-PF, you are under Harare province. Vanhu veZanu-PF vari kwaMurewa vari under Mashonaland East province, I think. Anditi kana pane any problem inodhiliwa neprovince yeMashonaland East, haungabvewo kuHarare uchiti uri weZanu-PF uchienda kune imwe province yeMashonaland East wonopindira zvinhu zveko uchitaura kuti nekuti uri weZanu-PF wauya kuzobambudza hope weching'ono nokuti wabva kuHarare. Ukada kuona value yembudzi yauri kuya kuzoba neamount yefuel yauri kushandisa, wear and tear of the vehicle, zvoreva kuti hauna apa, hauna brain. Pane mama risks are worth to take. You cannot risk being charged with the stock theft. You come from Harare, you go to Murewa, kwaMukarakate, you go and steal a goat. Kukopinda mu plasma hope on stress passing, that is a criminal offense. Yeah, Mnanga Agwa's government, this new dispensation has been using law of jungle. Baba, ndaona bere richibatwa neshumba, richidimburwa musoro neshumba, so ndikati yeah, this is law of the jungle. Amuna mtemo. Munhu wese arimo imomo anda zvaanoda. Imagine kuti Mnangagwa ari kupa masimba vanhu veZanu-PF kuenda kwaMurewa, kwaMukarakate, kuenda kunoba mbudzi dzahope weching'ono. Motanzi inyika ine mtemo. That is a country with a constitution. Kana imi kutamba na Java anopenga zvekutopfuura anorara mustreet, definitely. So you see, let me continue with the number 2, section 2. Inotaura kuti any person is wazivai mtemo, any person who takes livestock or its produce. Kana kuti chiti produce takureva matewe, nyanga nemazai ehuku. Any person who takes livestock or its produce,
knowing that another person is entitled to own, possess, or control the livestock, or its produce, or realizing that there is a real risk or a possibility that another person may be so entitled. 𝗕𝗹𝘇𝗶 𝗵𝗶. And 2, intending to deprive the other person permanently of his or her own possession or control, or realizing that there is a real risk or a possibility that he or she may so be deprived the other person of his or her ownership, possession of control. This is codification. This is the law that is working in our country. There is possibility that I'm depriving the owner of this mbudzi permanently. Waba, the stock theft. Murugunzwa. Because Opo Chingono is the owner. When mbudzi zozo. Mbudzi zozo under his control. And the so there is no one who must deprive Opo Chingono ownership, who must deprive Opo Chingono control of his property. If you go into his property, fully aware that you want to permanently deprive Mr. Chingono of his property, of his goods, you are committing livestock, you are committing stock theft. Urikuba kana ukatora zai chairo waita stock theft, unoenda kujeri 9 years, unoenda kujeri zai 9 years. That is being very stupid on that part. Because if you go there fully aware that mbudzi is Opo Chingono, ziri in his control, he's the owner, and you want to deprive him permanently, definitely you are a criminal and you must be sent to prison. And so any person who deprives Chingono, any person, even Apa Mnangagwa is the one sending 𝗵𝗶 to deprive Chingono permanently. He's an accomplice. He will be charged as an accomplice. 𝗕𝗹𝘇𝗶, you will also go to prison. Mnangagwa will also go to prison as an accomplice. And then because this is a B, if or takes possession of stolen livestock or its produce. Hanzi iwewe kana right ndauya pana mtatura mbudzi Opo Chingono ndobva ndakuti iwewe nditakurire wapara futi mhosva waita stock theft futi iwewe, you are an accomplice. Animona, because if you take possession of stolen livestock or produce, knowing that it has been stolen, because those guys who are coming to take, they've got no right, they are not the owners, they've got no control of those goats. So if they take those goats, whoever is going to receive those goats, mama villagers, if that villager receives that goat, he is also going to prison for stock theft. Because he is fully aware that those goats have been stolen from Opo Chingono. You cannot take them and give them to someone else. You can't do that. You are committing a crime. This is in the codified laws of Zimbabwe. I heard Mpana yachitaura pa video kuti hanzi tikunotora mbudzi idzodzo topa kwadzinofanirwa kuenda. Whoever is going to receive those goats is going to be charged as an accomplice. You are going to be charged of stock theft. Because you are receiving those goats knowingly that they were stolen from Opo Chingono. And kukota nokubvunza, waiziva here kuti mbudzi idzi dzakanga dzatorwa kwa Chingono. Ukati you didn't know, the prosecutor will tell you. The prosecutor will say,
let me tell you now that these goats were stolen from 𝗸𝗂𝗃𝗃𝗃 and they were given to you for keeping. Do you agree that you received them? Yes. Do you agree that you received them for keeping? Yes. Do you agree that you intended to permanently deprive Chingono of his property? Obviously, you say yes. If you say you don't know, this is when the prosecutor will tell you that ignorance of law has got no defense. I put it to you that you intended to deprive Mr. Chingono permanently of his property. Then you are guilty. Ndakada prosecutor ndainakirwa inini. Ndainakirwa mukoti nyaya dzichitongwa idzi. Ndagara mukoti ndichiteerera. Prosecutor achiti, I put it to you that by receiving stolen goats, you knew, you were fully aware that these goats were stolen from 𝗸𝗂𝗃𝗃𝗃's farm. And you were given for safekeeping. Therefore, you are guilty of this offense. You have committed a crime. Are you aware of that? Some people, that's one fan uya yanga achitaura na 𝗕𝗵𝗶H''𝗶𝖵. Ndiye mfana anonzani mfana uya anga achitaura. Achitanzi ini ndakadzidza stereki, ndaseka. Paangotaura kuti hanzi 𝗕𝗵𝗶h''𝗶 ndakadzidza kupfuura iwewe, ndabva ndaseka. Ndikati, you are very stupid. Hakuna kudzidza. Because munhu akadzidza anokutaurira kuti this is a crime. I am committing an offense. Uri kutaura kuti unotora mbudzi idzodzo wonopa someone. Uri kudzitora kwamira sani. Who are you? Uri Agritex, uri mupurisa, uri mudhumeni. Who are you? You are coming as 𝗕𝗵𝗶. Is 𝗕𝗵𝗶 a government? Pakatika agreement iyo yembudzi, were you there? Do you have the papers of agreement? What was the agreement? Because kuenda kwako you were not involved. Mbudzi zozo dzichienda. You cannot be involved now. Mbudzi zozo unozitora sani. As no, you, the guy says the goats are for villagers. Is that true? That is not true. If they were for villagers, akatanga kuzviziva those goats are for villagers when hopo aenda kunotaura kuti hatina ma-x-ray machine, hatina cancer machines, ndipo vakazvitanga kuziva kuti hopo vane mbudzi dzema-villagers. That is not true. Even if those goats, let's assume 𝗵𝗂𝗱𝗃𝗶, let's assume that those goats belongs to the villagers. How did those goats got to 𝗸𝗂𝗃𝗃𝗃? But there must be some agreements. Because what I listened, what he said is, mbudzi dzadziripa and the pass-on project, pass-on program. If that, munagaita pass-on program na 𝗸𝗂𝗃𝗃, what agreement did they make? Because kana takuenda ikoko takuenda ku law of tort or business law. Tenge takungotaura business law. What does business law says? And kana hopo aramba nadzo iye akadzipiwa zviri pamutemo, it's no longer theft kuna 𝗸𝗂𝗃𝗃. Pakupinda business law up. Pakunosuwana nekuita say it's not a criminal offense at all. And uyo kana wakuya kuzotora manje zvisiri pamutemo, zvisina kunyoreranwa nahopo nani nani, you are now committing a crime. That is a criminal offense. Because kana takanyorerana inini naMukomatemba kuti ndine mbudzi 15 shepherd ndakupa ubreed, after 2-3 years wozondipa, ini ndikaramba nembudzi idzodzo, I did not commit a criminal offense Mukoma. Imimi you can approach the courts moshandisa business law. Andini maona. Saka that guy ndachiterera achitanzi ndakadzidza. Ndikati uyu munhu haana kudzidza uyu. Ada kunyepera vanhu kuti akadzidza, haana kudzidza. Mumwe munhu azonditi, mumwe munhu akazotaura naye akanditi shepherd, madegree ekuUniversity of Zimbabwe. Ndikati alright. Grace Mugabe akata 3 months akapuwa doctorate degree. Nanhasi nyaya iri kunetsa iyoyo. Malecturers epaUniversity of Zimbabwe vaita kuabuse ati vasikana utu tingopasiswa tichienda tichipuwa madegree. Ukada kutaura nemunhu
nemunhu akawana degree nesexual favor hapana chinobuda. Kana ndoona paTwitter tikaenda pacho unoona vanhu vane madegree ekuUniversity of Zimbabwe vakapuwa madegree nesexual favor. Vanhu ivavo kana kudhibheta navo unopedzisira wamutarisa. Hapana chinonyorwa chine musoro chaanonyora chekuti pana pafungwa panapa. Vakatora mbudzi mai maponga zvatopera dzambava already vakutopinda. Saka ndiri kutaura I'm reading codification. The laws of Zimbabwe are codified. Saka ndo zvandiri kuverenga pana vari kuda kudzitorere mbudzi dzamukoma upuwo. Haana kana reason. Ari kuti hanzi mbudzi ndedzemavillagers. Hanzi dziri papass on program. Munhu ari kutaura nembudzi ndedzemavillagers dzadziri papass on program. Munhu ari kubva kuHarare province yeZANU-PF. Murewa iri kuMashi-East. Iprovince yeMashi-East iyoyo. Ari kujamba maprotocols. Iye haasi is just a supporter yeZANU-PF. Haasi an official yeZANU. Is just a supporter. Zvakafanana nenini Shepherd Yuda ndiri supporter ye-𝗕𝗵𝘃. I'm not an official of 𝗕𝗵𝘃. I cannot go and bar zvinhu zvinoitwa nemaofficials e-𝗕𝗵𝘃. Hazviite. Handimuri kuona. Uyu munhu is just a supporter yeZANU-PF. Haana chigaro muZANU. Yuda, as much as we are in solidarity with the Hopo, I was watching Taura's interview by Simba. Simba and Nyadzisa, how can he, as a journalist, failed outclass that Dandahead? Ndaitarisa ngrini yoyo. Problem inoitika ndeyekuti Simba Chikanza is a journalist. Andoona. Saka kana akuuya paipai, he is not taking side raHopewell. But munhu ari kuda kutry kuinvestigate kuunderstanda kuti chii chiri kumboitika kunzi ngirikini mbudzi dzitorwe. Saka sometimes kana uri a journalist, an investigative one uchiinvestigate nyaya dzakadaro, you don't hit hard on an invited guest unless kana iri hard talk. Because you need to give my questions anoburitsa pachena kuti Hopo are right here kana are wrong. Because if you understand ndateerera inini Simba anga achitaura nemufesu yavo, Simba akataura kuti no, value yembudzi ne15 billion yakabiwa muZimbabwe chicha unofanirwa kutanga kudimanda. And that guy akataura akati, Simba, how did you know kuti takashaya 15 billion? Hanzi mataura shuwa mukoma Yuda kunofurufushwa mavillagers kwamurewa achibva kuHarare. Ndo zvinonetsa. Mbudzi dziri kuda kutogwa because Hopo ari kufumura Mnangagwa and his cronies. Ndo pane nyaya. Because ndo pana achitaura mukoma Thomas. Ndikati inini uyu supporter yeZANU-PF haasi official uyu. Imbitiwo zvayo nokoterawo zizinitevere. Rakuda kuenda kuMashonaland East konzera nyonga kuMashi-East kuZANU-PF ikoko. Vanhu veZANU-PF kuMashi-East kana vakangwara ngavabate munhu arove. Rovai munhu uyu. Ari kuuya muprovince menyu, ari kudheerera first of all. Haana protocol yaari kutera. He's just a supporter. You can't drive your car from Harare and go to Mashi-East kunge kusina executive iriko. Kune provincial executive yeZANU, kune madistricts eZANU, kune mawadi eZANU nemasero. Vanofanirwa kudhila nenyaya dzakadai kana if it is a genuine case. And vakatanga kuziva riini kuti Hopo ane mbudzi dzevanhu. Munostanga kuziva kuti Hopo ane mbudzi dzevanhu nenyaya yekuti Hopo aenda kunotaura kuti hatina cancer machine kuZimbabwe. Ndopambavhurika masoma akuona kuti ane mbudzi dzevanhu. And I loved you from the onset, Mngoma Yuda. You just hit the nail on the head. God bless you. And as we vote idiots out. Thank you, Mngoma Jose. Yuda, do you know Mudare on tweet claims to be a former soldier and my boy? No, I don't see Mngoma then. I don't see. So what I'm saying here is, whoever is going to receive those gods, you will go to prison. You have committed a crime.
unotongwa nestock theft futi. Iwewe ukangoreceiva mbudzi idzodzo uri kubatwa nestock theft, you go to prison. Because the codified law says takes possession of stolen livestock or its produce, knowing that it has been stolen, or realizing that there is real risk of possibility that it has been stolen. Mutemo inopa uri fana pekuti realizing paunopuwa mbudzi yaye, realizing that there is a real risk or a possibility that it has been stolen. Uri kupuwa mbudzi nemunhu ari kubva kuHarare, receiving stolen property, knowing it to have been stolen, imhosva. Uri kupuwa, and if you realize that munhu ari kundipa mbudzi uyu ari kubva kuHarare, and mbudzi idzi kuHarare hadziwanike, mabhuwa gosi anowanika paprice hopo ching'ono. Munhu wokuigira mbudzi yokuti mbudzi, because uri villager munhu mbudzi. Iwe wotambira fully aware that there is a possibility that this goat has been stolen. You will be charged with the stock theft. Unoenda kujeri. Ngatizive mtemo. Ngatizive zvekutiudza munhu ane musoro bwana. Zvinhu zvinonyadzisa mukoma. 15 billion yakarwa pasi. Tagwire ari kurwa 32-35 billion kubva government. They don't go kuna Tagwire kunodhimanda mari yedu. They don't go kuna kune mbavha dzakarwa 15 billion kunodhimanda mari yadzakaba. But they've got guts to go and demand mbudzi. Hanzi mbudzi here vakomana vachisiya economy ichidona. It's so surprising. Imagine that guy went to have a meeting with Mnangagwa. After that meeting with Mnangagwa, the guy went on to make a video to say, look, I'm going to hopo unotora mbudzi. And akuna hopo unotora mbudzi. Mbudzi ziri in custody of hopo ching'ono. Mbudzi ziri owned by hopo ching'ono. And this guy is committing, is posting a video intending to commit a crime, to go and take mbudzi za hopo ching'ono, fully aware that they are owned na ching'ono. That is stock theft. Hanzi taurai ati asungwe, hanzi mapurisa haana zvanomuita. Ndo zvatiri kutaura izvozvo manje mai Maponga. Kuti mapurisa ekuZimbabwe, mistake yaari kuita. Ari kufunga kuti mapurisa ekuZimbabwe vese vanosapota ZANU-PF. Akatarisa polisi ari kufunga kuti polisi is a wing of ZANU-PF. That is a very great mistake. Because mapurisa haasi kuzorega kuvhura docket. Kana vakarega kusunga ipapo vakapuwa order kuti don't arrest him, they are going to open a CRB docket. Reference number inenge iripo. Stock theft 15 goats dzabiwa naTaurai. This government won't last 2023. And nyaya idzi kana dzakupinda mumatare wakuzvamburwa, one goat takes 9 years. Kuba zai it's 9 years. Kuba huku it's 9 years. Because the codified law does not look at the value of a goat. They look at livestock. Kuti chinonzi livestock and its produce chi. Saka unosungwa unoenda kujeri. And chikuru maximum yeye ine vanhu vanoba mombe vakazara muya. Vanoba mbudzi vakazara muya. Chikuru maximum. Unokumbira fodya muya dedi. Unoziva kuti dai vanhu vaiziva chikuru maximum ijeri rakaita sei, maimbomira kukomita macrime. Unoziva kuti ukaenda kuchikuru maximum mhepo yakati mhepo shizha rikanowira mumaximum memwe, vanhu vanorwirana kunhonga shizha. Kunhonga shizha rabva panze rawira mumaximum. Vanhu vanorwirana kunhonga shizha kurichengeta. Unoona munhu achichengeta shizha mubhuku. Ukamubvunza kuti shizha unoridii? Kuchengeta shizha, kuona shizha, kurwa nehana kuona shizha. Mwe munhu ane 20 years 30 years ari muchikuru maximum, zuva iri asati ariona. Hatorizive kuti zuva robuda kupi richinyurira kupi kana uri muchikuru maximum. Dai aiziva mhosva yaari kupara kuti ichamuendesa damba refu kuchikuru maximum, haupare mhosva iyoyo. Hanzi pandaibatira mukanya panonaka, but mbudzi dzechibaba, because if we look since time yavakadzitenga up to now, vakungofunga kuti hadzibereki. Marombe vanhu vaiva.
I am late today maswera 𝗕𝗵𝗂𝗱 ndaswera tindo zviri kufamba. Problem Zimbabwe iri kutongwa nemunhu ari kutongwa nomunhu ari kutanda bodzo, ndosaka achigara akasungirira sikafu. Madzura moyo aya ari kutonga Zimbabwe. But iyi codification iyi ichava zvambura chete. Believe me. Mark my words, guys. Uyu mutemo uchaumburudza mikono mutemo. Mark my words. Let them go. Let them steal the gods. Hope you want to just report. Ane lawyer, ane solicitor. Rinongoenda solicitor ku police ro demand arrest of these people. Or ro demand ngirikini CRB of this case. So zvinoita muZimbabwe, you guys don't know. Unoziva here kuti ZRP karamba kuvasunga. Hope you can use my private prosecutors to prosecute them and send them to prison. Do you know that? And in court, they can be sentenced in absentia. And they will be sent to prison. Mroboziva here kuti kuna vanhu vanonzi masherifu muZimbabwe. Kuna vanhu ma debt collectors aya. Ndasikazviziva, ndakatanga kuzviona parimand. Kuna vanhu vanonzi ma debt collectors. Vaitouya votokusunga kuenda newe kunokusa kujeri. Kana murimand. Hanzi 𝗵𝗂𝗋 ari kuda kutsvaga attention uyo, but what I know is even the blind men can see kuti vanhu ava vapererwa. Zvakare nyika iri kuona zvese izvi kuti rule of law haiko kutimu rino ZANU-PF. New dispensation. This is probably a new dispensation of failure. But anoda kumamiswa mfano. Aiwa akurowa hadu kuregererwa. Hatutomboda zvekutoregererwa prof. Kutomuregerera kwe kutongomusiya kumurwa kwe kutongomunyara. Kutongomunyara. Andimona. Tinofana wamoti kana vamadoro vano tinofana vari muarmy. Tinofana wakawanda vamwe vari mumasoja mumagajero vanokukiya. Tikangovatengera chapu chero vanokukiya vafana vaive. And I believe you 𝗵𝗂𝗋. Come 2023, these blood suckers will be no more. You escaped the death narrow, definitely. And when they go, definitely, we want them to face the music. There's a president Chapsana comes right out, no, it's a retribution. I'll find him dara. Imimi amuswe retribution. Isusu tinemavanga nevanu ava mdara. Tinemavanga nevanu ava. Imimi kana mukati no retribution mdara toterera zvamotaura, but behind the scenes mdara aiwa tombotamba navo. Inini ndikaenda kuZimbabwe, I am going to form or I am going to run a private investigation department in Zimbabwe. Riri nani concerned in a government. Rato employer my investigators edu. Racha employer my forensic scientists edu. Chavene laboratory in Zimbabwe. Those are in pipeline. In Zimbabwe, I'm going to have to own a laboratory, a forensic lab. I'm going to own my private investigators. Dzese nyaya dzamuri kuona idziri kuitika idzi dzichauya kuofisi kwangu, dzichauya kukampani kwangu, and a proper investigation will be done. Tinga tichaemploy my private prosecutors who will take you to court. Kana hurumende kana haikwanise, it's not for retribution, isusu tinokuendesa kucourt. We will use the laws of the country, we will prosecute you. Andimona. Saka mosha dziri kuparwa idzi musafunge dzicharoera pasi. Ndogara ndichitaura kuti guys, don't ever think kuti mosha dziri kuparwa vanhu vari kuurawa muZimbabwe vanhu vari sei nevanhu vari kuvauraya vachizikanwa hurumende isingasunge. Kana hurumende iri kuuya ikataura haivasunge, we will prosecute them with the private companies. Hanzi problem iripo ndeyekuti timu reZANU rinozova kuti rikabva ijeri chete, saka hondo yacho inenge isina kumira zvakanaka next year. Hondo yacho ndo yatakuda 𝗵𝗂𝗋 kuti nhasi handa mandombona ndomboenda kunombotwasura nyama, ndakuda kushepa manje, ndakuda kushepa, achada ruoko rwakaita chibharumu kudai, ndakuda ruoko rune masuru, ndakuda kudzokera pananga ndiri kudhara paipa. Ndakasangana nedzimwe mbiti musuno ndikati, hey, how old are you? Ndikati 50. Kanzi no ways. Ndikati yes, I've hit 50. Andimona. Saka these codified laws, mitemo ichasunga mbiti iyi, mbiti dzosungwa idzi. Musafe makafunga kuti hanzi hapana zvazvinoitwa. Vanhu ndozovachitaura vanhu vakawanda, vanhu veZANU vasungwe.
This will come to an end, guys. There is a time that they will appear in court. Mark my words. Mark my words. I am going to form a private investigation company that will work in Zimbabwe in tandem with the laws of the country. And we are going to run an independent forensic laboratory. Yekuti munhu akaenda kukota kanzi zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo, vanouya votobhadhara mari kwatiri isusu. Tovaitira forensic investigation, tovaitira ma-lab assessments, analysis, zvese tovaitira tovanyorera report, vanoenda kukota with the proper forensic skills, with the proper forensic statements, uchienda mukoti kunotaura. Iwewe kanzi warepa, iwewe kana une shoda hauna kurepa, tinotora ma-samples akatorwa ipapo, we can test them as well. Tonyora report yedu. Hazvina basa kuti warepa wanda hauna kurepa. We do our own findings, we send to court. Kana wakarepa uchiramba, isusu tinongonyora kuti wakarepa kana wakarepa, tikawana evidence iripo, unoenda kujeri. And imuronyadza tikutaura. Because what we are going to use these laws of Zimbabwe. Saka vanhu vane mukana hanza will be very happy kuona mazana vanoizadza rumbi. Inozara 𝗕𝗵𝗶 ya. Kana jeri rechikurubhu raita diki, toti vakairimwe jeri hombe futi. Vakairimwe jeri. Because ndakanzwa kuti Harare Central Prison yakatengeserwa maChina. Hamene pada kuti factory saka vanhu vese vari paHarare vachabviswa. Vari paCentral Prison ite neremand. Vari kubviswa vese vaive. Pakatengwa nemaChina. So sad. Andimona. Saka, hanzi the problem Komayuda is the law and the judiciary is captured. Yeah, but patoshika pa 2023 vanenge vasiri captured. Because get me wrong or right. ZANU-PF ikarohwa 2023, majudges mazhinji acharesign. They will go. And vazhinji vacho vachangozoteerwa unzi answer macharges enyu mbichana. Mune dzamakapara. Andimona. Because wadaota ndakaona mwe judge akatumira manews judge yenyaya. Judge yenyaya. Saka ndachizwa mupana yanga achiganza achitaura naSimba Machikanza achiratipe breakdown ye15 billion ndikati uyu munhu kana kuchikoro kwakaenda. I don't think kuti akaenda kuchikoro kana ndakapasa. I don't think so. Hanzi mugara matyisa vanhu havabve pachigaro. That's why 𝗕𝗵𝗃 vasingataure kuti kana ndahwina. Aiwa vachamisa vakataura one gani. Vakataura vachamisa vakati we are not there for retribution. Whatever happened long time ago, pachasetwa truth and reconciliation, ichadila nemacases iwayo. We are not there for retribution. But isusu ndiri muti wakatemwa nedemo. Demo rakatemwa rakatokanganwa kudhara. Rakatokanganwa kudhara. Unoziva kuti ndaida kuda utsinye. Vana vamudhara vayanzi makedenge uyo. Chimudhara chokuti tocha. Vana vake vari muno muUK. Do you know that? Vana vamakedenge vari muno muUK vaya. Ndikada kutanga kuchema kunyora matsamba government yeUK, they can get deported from this country. Ndara is makedenge uyo. Vana vake vari muno muUK. Andimona. Vanotoziva vanoshandisa masene masiriyo. But totoziva kuti uyu mwana wamakedenge. Totovaziva vafana ivavo. Vari muno munyika muno. Vana baba vavo they are human rights abusers. Asade 𝗕𝗵𝗃 harizari. Muno vanhu vane mhosva dzemanga muyamwe. Munongotransfer mwaenda kunoona mazowe bhindura kuchawagona hapana waenda kunorima. Ma-life prisoners I think vamashoma muyamwe. Because vari kuuya vanataura vari kuuya nema67 ma70 years injeri ayo. And regional court ndakambodza mumwe munhu ndikati unoziva here kuti muZimbabwe regional court inotonga kupfuura high court. Regional court inokuzvambura kupfuura high court. High court hainyanyozvambura iyayi. Ndakazviona ndiri kuZimbabwe. High court haizvambure iyayi. High court munhu akaba motikari high court anopuwa sentence ye4 years 2 years. Munhu akaba motikari high court. Ukaenda regional court unongosvika kunzi first count 6 years.
second count 6 years, third count 6 years. Kana atozokunyara unozoti run concurrently. But unozvamburwa neregime. Kwaiva na 𝗵𝗶 hapana kasingazei 𝗵𝗶. 𝗵𝗶 paningiri paya paroton ro paya 𝗵𝗶 vakambotonga mwe mufesi so. Unozati ndo pandakadzidza kuti law is stubborn. Pandakadzidza kuti law is stubborn when that gentleman was sentenced na 𝗵𝗶. Mufesi uyu paaitongwa naMaiPrat aida kuita ngekunyadzisa musikana. Zvezvekuti aitaura kuti musikana uyu ndakadanana naye. Ndadanana naye musikana uyu. Arundinyepera ndakamurepa. Taidanana androona. Saka zvezvekuti aibva explaina kuti mukamubvisa bhurugwa akadai musikana akadai. Zvezvekuti kana witness ari mudhoko anobva atanga kunyara. Mibvunzo yakanzi mubvunzo akamubvunza mibvunzo yekuti 𝗵𝗶 vakabva vazoti no. Akusi kubvunza mibvunzo yakanaka. Zvezvekuda kunyadzisa mukadzi mukoti. Kunyadzisa victim of rape mukoti. Ndozvaaiita izvozvo. Ndaibvisa bhurugwa aindidai mukadzi uyu achindidai ndikamudai mukamutasa pakadai. Zvezvekunyasorodza kuti but iye achaasina kuziva mani chekuti even mukadzi wako kana akati nhasi baba mwana ndakaneta zviite. You can't force that person. Andiona. Saka 𝗵𝗶 manje vaibva vamubvunza vachiseka. Ndai mwanangu. Saka iwo musuyu utaurwa. Wakarara naye kangani? Ubva kuti ndakarara naye marounds akati. Kwa panzi 2 rounds 3 rounds. Onyora utaura kuti anoda kunyadzisa victim. Saka 𝗵𝗶 vaibva vanyora 3 rounds musi wakati, 3 rounds musi wakati, 2 rounds musi wakati, vachinyora. Vapedza kudaro 𝗵𝗶 paakazopera nyaya kusamaraizwa yapera, judgment yakurohwa. 𝗵𝗶 vakauya zvikanzi I found you guilty of rape. Mufesi akagara pasi zvikanzi right. You said on that day you slept with 2 rounds. That is 2 counts. On that day, you slept with 3 rounds. That is 3 counts. On that day. Then I've added all the rounds that you have slept with this woman. Maybe 12 rounds, 12 counts of rape. And I will sentence you 6 years for each count. So for 12 counts, that is 6 times 12, which is about 72 years in prison. Ndakamuona munhu achisendeswa naMaiPrat nyaya ndiri kudza iyi 72 years in prison achitongwa naMaiPrat. Every count yaiganza kuti ndakarara naye akadai pakati akamborutsa azi iwewe uri pamusoro chete munhu achirutsa zvikanzi akarutsa mubvunze uyu pakati akaita tsvina uri pamusoro chete munhu achiita tsvina zvikanzi akarwa 72 years naMaiPrat. Ndikazozwa vakuzoti count yakati necount yakati to run concurrently count akasara kuma 32 years I think, effective jail term 32 years. Ndobva hanzi ngaro ipasi kuchikurubi 32 years dzerepo. Chigai chinopera nazvo izvopedza chigai izvi zvekutumwa namunangagwa kunoba mbudzi. Munangagwa musi waunotongwa anenge asipo. Munangagwa anenge atiza akugara kunana Dubai, akugara kunana Singapore, kwakaenda unofira Mugabe kwekwe. Ndiko anenge atiza akugara. Iwo unenge wasara wega muZimbabwe. Zvekutaura nana President Chamisa zvekunzi hakuna retribution. Haisi retribution. But kana wakapara mhosva, unofanirwa kupuwa mutongo unoenderana nemhosva yakapara. Haubvumirwi kunoba. And some of them are in this life. Let them ghost vanzwe on how we are struggling. We are tired, man. Taneta lochokwadi. So this codified law ukaenda pa chapter 6 ye codification part 1 ndo part 1 wenda pa 114 ndo panodhiliwa nestock theft. Saka stock theft vanenge vachitaura kuti ukaba mbudzi, ukaba hwai, poultry, ostrich, pigeon, rabbit, or bovine, or equine animal, or any domesticated animal,
the carcass, the carcass or any portion of a carcass of any slaughtered livestock is defined in paragraph B. Even if you take any produce from that animal, her skin, hide or egg of livestock, or any wool or mohair, any person who takes livestock or its products, knowing that another person is entitled to own, possess, or control the livestock or its produce, or realizing that there is real risk or possibility that that another person may be so entitled. And and intending to deprive the other person permanently of his or her ownership, possession, or control, or realizing that there is real risk or possibility that he or she may so deprive the other person of his or her own ownership, possession, or control. Oro oro is found in possession of, or has been in possession of livestock or its produce in circumstances which give rise either at the time of the possession or at any time thereafter to a reasonable suspicion that at the time of such possession the livestock or its produce was stolen, and who is unable at any time to give a satisfactory explanation of his or her possession. Unotora mbudzi wonopa munhu ari kureserve. Mapurisa waya womubvunza kuti wakadzwanepi, oti ndakapuwa nanhingi. Wakapuwa sani? Warwa pasi. Warwa pasi. Village yese inoenda kujeri newe. Be very careful. Or acquires or receive into his or her possession from any other person any stolen livestock or produce without reasonable cause, the proof whereof lies on him or her. For believing at the time of acquiring or receiving such livestock or produce that it was the property of the person from whom he or she acquired or received it, or that such person was duly authorized by the owner thereof to deal with or dispose of, shall be guilty of stock theft and liable if the stock theft involved any bovine or equine animal stolen in the circumstances described in paragraph B or A or B, and there are no special circumstances in the particular cases provided in the subsection 3 to imprison for a period of less than 9 years or more than 25 years. Muze imfana arikona robambuzu kuti mutongo wako wembuzu it's 9 years or not more than 25 years. And you will be imprisoned for a period of not less than 9 years. Magistrate anokutonga kana judge anokutonga hambofa akadzikisa mutongo wake pa 9 years. Boss vari kuti kubazai you will be imprisoned for a period of not less than 9 years or more than 25 years. Unorowa pasi. Which newspaper published about the GOAT project? Because I have been reading newspapers since 2020. Apana kana newspaper mkomatindo. Uyu Baranzi uyu kwawe. Anofunga kuti anoziva sterek. Anofunga kuti akadzidza. Haazivi, hana zvaanoziva bambe. Ndakamuteerera achitaura naSimba Chikanza ndikati iri Baranzi ndo hutsi zvawo. Hutsi. Hanzi mutemo wakaoma vanhu kungoti haunzwisisi ndo pawasinganzwisise. But mutemo wakaipa wakaoma. Uyu mutemo uri kutaura zviri pachena. Jaji achakutonga haabvumirwe nemutemo
kupa mutongo uri pasi pe 9 years. Mbudzi 1 yawatora isi 9 years. Watora 15 multiply by 9. Unoenda audzoke. Andimona, stock theft iyi. Audzoke. Zvanzi oro. If the stock theft was committed in the circumstances described in paragraph A or B but did not involve any bovine or equine animal or was committed in the circumstances described in paragraph C or D, to a fine not exceeding level 14 or twice the value of the stolen property, which is the greater or. Wopo chingona kuti mbudzi dzake akadzitenga $117,000 US. If you, hands fine yacho must be twice. Iyoyo. Unakaunoiwana 25 years in jail. So if you can't pay, you'll be in prison for a period not exceeding 25 years. Or you'll be ordered to pay and get an imprisoned term. Because my circumstances are they are using office yamnangagwa sa president we Zimbabwe. Kana asisipo akwanise kukumirira, you go. As my courts are zanu. We are not saying they are going to court now. Skumile. We are not saying they are going to court now. We are saying let the police open the dockets. Let Opochingono keep the CRB. There is time these idiots will be prosecuted. Majaji, no politician must interfere with the judiciary system. It is a judiciary is another arm of the government. There is executive and there is legislature. So 3 arms of the government. The people who head these 3 arms of the 3 arms of the government must have equal powers. The one heading judiciary, the one heading executive, and the one heading legislative. These people must have equal powers. So president must not interfere with the judiciary. President must not interfere with the legislature. If we stick to what the constitution of a country say, we don't have a problem in interpreting the constitution. So the problem that we have is Mosha Aiwori, Magona Mkoma Vincent, Mosha Aiwori, even in 20 years' time, as long as there's a CRB, these idiots will be reigned before the courts. And the prosecutor Garamba, state Garamba prosecutor, they can still be prosecuted by private prosecutors and they can still be sent to prison. Bata mtemo unonakidza kana muri munyika ine constitution nemtemo unotapiririrwa neupenyu unonakidza nyika yakadai. Saka you find nyaya dzatokutaura panapa kuti if a person is just a matter of time, my brother, definitely Mkomatindo, it's just a matter of time. Wait and see. Takambotaura tikati taive nema strong men vainzana Gaddafi, vainzana ana Saddam, varume vakarwa pasi vava. Apana imbofunga kuti Gaddafi wakainda Gaddafi. Apana imbofunga kuti Mubarak ungainda muEgypt, wakarwa pasi. Apana imbofunga kuti chamahwinya chani Saddam chaive nema missiles, kuti chaikanda ma missiles chimudaraja, but chakarwa pasi. Nothing will live forever. Angavabvunze Zuma zviri pachena Mkomapita. Zuma akaenda kujeri takatarisa. Vanhu vachiti zvite Zuma umzulu uchi akarwa mukadla yake takaona dzakutorwa unozana ukasvika kujeri. Mambozviona here ukaenda kujeri. Chaunosvika kutanga kutorera itrauzi rako nebhande nependi. Vanokukurura kuita akomanaka musatamba nejeri. As he heard Sidney Malunga's son crying of his father, land stolen too. Yes. Saka you find nyaya dzatokutaura panapa kuti mutemo uri kuti if a person convicted of stock theft
involving any bovine or equine animal stolen in the circumstances described in paragraph A or B or subsection 2 satisfies the court that there are special circumstances peculiar to the case, which circumstances shall be recorded by the court, why the penalty provided under paragraph E of subsection should be imposed. The convicted person shall be liable to the penalty provided under paragraph F of subsection 2. A court sentencing a person under paragraph E of subsection 2 to the minimum sentence of imprisonment of 9 years shall not order that operation of the war or any part of the sentence to be suspended. Haupiwe suspension unonyura 9 years. 9 years is the minimum sentence of stock theft. Andimona. Saka this jackass kana asingateerere mutemo weZimbabwe ari kunyura 9 years. Unorova pasi 1 mbudzi 9 years. Kutora nyanga yembudzi 9 years. And 𝗕𝗂𝗃𝗍𝗶, former South African Police Commissioner, akanyura. Saka let's avoid being unlawful where the law clearly states you cannot deprive anyone permanently of his goods. You go to prison. And any person who enters in Zwaimtemo, this is subsection 5. Subsection 5 says, any person who enters any cattle crow, stable, byre, fold, pen, sty, loft, coop, run, building, or another enclosure with the intent to steal any livestock or its produce therefrom shall be guilty of attempted stock theft and liable to fine not exceeding level 12 or imprisonment for a period not exceeding 2 years or both. Kungonopinda chete mudanga rembudzi dzahopoching'ono okubvunza kuti uri kudei muno, ukasungwa uimo 2 years, minimum sentence of 2 years. Minimum sentence yekupinda mudanga rahopoching'ono kunotora mbudzi dzake, kunyange usina kutora mbudzi dzacho. Your intention was to get to take hopoching'ono's goats or to steal. You go for 2 years. Usina kubuda nembudzi baba, unokuenda kuchikurubi 2 years. Subsection 5 iyoyo pa chapter 6 ye law and codification yeZimbabwe, criminal law, codified criminal law. You go to prison. And you go to prison when any person is accused of a contravention of subsection 5. The onus shall be on such a person to prove that he or she had no intention of stealing any livestock or its produce. Unoita video nasi imbonzwa mimi kupusa kwakaita mpano. Ndati mpano ana kudzidza. Aiwa ana kudzidza. Awite video uchithreatena kuenda kunotora mbudzi kunotora kunoba. Video iyoyo can be produced in court. Paunoka uchiti aiwa ndakandisina chinangwa chekuba inini, wobvunzwa chinangwa chako chakachiri chei, wotaura chinangwa chako, wozobvunzwa kuti hausiriwe here apa video apo yawakaita wega, uchitaura wega nemuromo wako, uchiri kuenda kunopinda mudanga unotora mbudzi. So pawakanopinda mudanga, what was your intention? Akomana mukoti munonakidza kani? Munonakidza mukoti. Unonyura, unorova pasi sekuseka. You go. Andimona. Saka iwewe, the onus is up to is on you. The onus shall be on you to prove to the court kuti iwewe pawakapinda mudangare mbudzi dzahopoching'ono, you had no intention to steal. And tell us what's your intention. You have driven your car from Harare to go. Why did you not enter any other crow, any other danga rembudzi than rahopuwe?
if you had no intention to steal, and you had made a video previously telling people that you are going to 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃's farm to go and steal those mbudzi. Saka una defense apa. Kunyura chete. Andruona. This will come. Mark my words. This will come. Subsection 7. Subsection 7, in note. A person accused of contravening paragraph A or B of subsection 2 may be found guilty of theft or receiving stolen property knowing it to have been stolen, if such conviction is the more appropriate on the evidence. Paragraph C and D, subsection 2 may be found guilty of receiving stolen property knowing it is 114 tasvika pa 114 tichipedza ipapa. Hanzi knowing it to have been stolen or possessing property reasonably suspected of being stolen, if such conviction is in the more appropriate on the evidence. Any person charged with the stock theft involving livestock or its produce belonging to a particular person may be found guilty of stock theft, or any other crime of which he or she may be found guilty in terms of chapter 15, notwithstanding the fact that the prosecution has failed to prove that such livestock or produce actually did not belong to such particular person. Unauthorized borrowing, making off without payment, unavailability, joint ownership, theft and stock theft continuing crimes. The crime of theft or stock theft then continues to be committed by a thief even if the thief subsequently loses possession of the property he or she has stolen. Saka uyu ndo mtemo we codification. I'm not going to read mtemo. Ndachida kuti baranzo yanga chitakadzidza stere ateerere this codified law. Ukatora mbuzi idzodzo ukaenda kunopa mumwe munhu kupurazi uchiti aya ndidzevama villagers na villager wapa mbudziyo a receive stolen property anorohwa minimum of 9 years kuprison. Iwe watora unorohwa 25 years. That's the maximum you can get, but minimum the stock theft is 9 years in prison. So I'm just warning these idiots that even if you are going to 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃's farm, just go make noise. Don't touch his goats. If you enter his danga rembuzi idzodzo, he has got right to charge you. You are a trespasser. 1, you've committed a crime. 2, you've entered there with intention to steal. That means you are liable to be sentenced to 2 years in prison for entering there. Kunyango kabuda usina mbuzi unofanira kutoenda kujeri because wa commit a crime, wapinda mudanga rembuzi ra 𝗕𝗂 without 𝗕𝗂's consent. Saka 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃 is protected by the law. And if the police does not do their work, don't worry about that. Because mangwana vana matanga vaya vakarega kufa. Vai vana matanga vakarega kufa. Zvafana chidhara chainzi chimakedenge chechi. Na ndakatochirongera kuti pandodzika kuZimbabwe kana kuchiona ndaida kuchiwa mbama chimudhara chiya. Kumbochidzosera uchimbofila kuti pachaitirwa tainzwa sei. Saka vana Godwill vana matanga vaya they are candidates for imprisonment. Vana General Chiwenga are targets for imprisonment. Please, what I'm saying here is lawful. These idiots might think they're untouchable. No one is untouchable in our country. Because there is a constitution that protects 𝗕𝗂𝗃𝗃𝗃. He is a Zimbabwean. He must own property. So if the government does not respect property rights and leave thugs to just go around and steal, then pane nyaya. Pane nyaya.
tamba zvako Shapiro arga saka kuba kwataiita magaka evanhu kumusha mukoma taitopara mhosva chego utori wakatopara mhosva hombe. Unoziva kuti ndaitaurira vanhu ndikati vanhu vekuZimbabwe vane problem yekuti we don't know the law. Makedenga akarangwa naMwari muregerere Shapiro akutomhanya bani chakazofa chidhara uvhini Mwari wanga wachiranga chakafa chakupenga chakuumana chimudhara chacha chakarova pasi manje is no more. And ndaifunga kuti nemaroyero aitiita tasungwa yaya law and order kuHarare ndaifunga kuti ZANU-PF ichamuona omuita hero. I used to think that this gentleman maybe will be declared a hero by ZANU-PF kana achinge afa. Izvozvo zvinodzidzisa vanhu vari pabasa kuti kana uri mupurisa uchiita basa rako ita basa rako rechipurisa. Do your job and leave. Chet. Don't do X to the extreme. Ndosaka muri kuona isakasiyana nazvo zviyazvo zvekuti magadheri apuna nezuro ndakakutaurirai panapo hakuna basa rinonakidza muZimbabwe semugadheri. Kuve prison officer hakuna basa rinonakidza sairoro. Hembe uniform yako chayauwache unowachirwa nevasungwa, ainirwa nevasungwa, bhusi yaunopfeka inoporishwa nevasungwa, unobikirwa kapu yetii nemusungwa, unochekerwa chingwa kubatirwa nemusungwa. Chigadheri unoziva ndosaka muchinzwa chinzi shangwazi vana bwana hakuna basa hurumende rainakidza sechigadheri. Hapana paunodikitira chete kutakura pfuti nekuenda kumunda wosvika uenda pasi pemvuri famaneja anenge achimhanya nevasungwa wakatarisa kuti vasungwa havasi kutiza here. Chako kushandisa maziso nebrain kuti vasungwa havasi kutiza here. Wapedza ipapo modzokera kumba, modzokera unosiya vasungwa, mosecha kujeri kune vanosecha vasungwa. Wapedza wogeza wodya wovharirwa woenda kumba kwako kunorara. Mangwana wauya kuseni wotora pfuti woenda kumunda kunorima. Ndo kana mushanda majeri ane munda. Kune majeri asina munda ekuti munoswera mumakotsi akatange paRimandi prison paya. Munenge muswera muri paRotten Row muchitendera muswera muri kumakotsi hapana paunozwa chigadheri chirwadza. Ndosaka uchiona madhara akudhara magadheri akudhara aita chibasa chine mafuta ichi. Zveshuwa makore acho waiti kana ukaenda kupenjeni wainyatsodzwa kuti uri papenjeni. Hurumende yaikuchengeta uri papenjeni. Ukarwara hurumende inokuchengeta uri papenjeni. Unoenda kuchipatara mahara, unosvika kuya wobayiwa majekiseni mahara, kana kuda kunzi uropa hurumende inokuchengeta uri papensheni, uri epenjenia. Hurumende inokuchengeta kusvika wafa uchihora mari every time. Kujeri kukaita basa rotinawandisa vashaya vanhu vanongokufonera uri kumba, ofisa ningi ofisa upereka, ofisa ningi uyai kubasa, uchienda unoshanda kana ukashata 1 week upiwa mari yako yese wodzokera kumusha. Chigadheri chachakanaka kudhara, chachakanaka kudhara. Andinoona saka tiri kutaura panapa kuti idzimbavha idzi dzembudzi idzi aiwa dzichauya kujeri. Baba dai vaiziva kuti chinonzi jeri chii. Uchitanga kusvika pajeri ndopaunoona kuti masamba asiyana. Unosvika uchitambirwa newedhi rinonzi foreign. Iwo kana uri dzungairwa usati wambopinda mujeri unotarisa zvinoita vamwe vanogara 5555 foreign matsotsi 555555. Zvinotipa nyore zviri easy kuti tiverengewo. 5 times 10 50, 5 times 4. 5 is the easiest number to multiply with. Hapana number yakapusa sa 5. And saka ukagara muri 5 totoverera 1 2 3 4 5 10 50 apa endai 1 2 5 10 50 apa endai tatopedza newe. Zvairerutsira magadheri basa. Saka tsotsi uyu arikuda kuba mbudzi mangwana ndiye wandiri kutaurira yeye kuti the first thing chaunoita kana new dispensation itaibvarura is to arrest you, put you in custody, prepare your docket, we take you to court. Waenda kucourt because value yezvinhu zvawakabaya yakawanda stereki unombonzi in custody, womboenda kurimand, ndo you're welcome. Womborowa nenda dzekurimand.
ndakamboti ndiri paHarare remand paipa ndatora matchbox riyare ndikabvisa masticks ndikaisa apa ndikati matsotsi nhongainda muiso vakanhongainda kuzadza kuti dzine ropa dzadzaguta makedenge rakarowa pasi zidara riyare ndakati kunyange akafa ndikaenda kuZimbabwe ndoda kusvika paakavigirwa just kungonodosa ipapo chete kuti mangwara hama dzacho ndoenda nemavictims ake ese muHarare kuti ngati haye bhazi tongonodhotera paakavigwa chete vanoweta nekudhotera ipapo its fine hama dzacho dzozokukura matuzvi because munhu iyoyo aive neutsinye andimuri kuona aive neutsinye hameti Mwari vakakasira kumutora sei aifanira kumbomira mundaraunda yawo kuti amboona reality in life haungakuvadze vana vevanhu kudaro nekuti hanzi uri mupurisa kana wapinda chipurisa hausi kunzi enda unokuvadza vana vevanhu enda unoshanda chipurisa kana ndapara mhosva ndisunge nemhosva yandapara monditonga nemhosva yandapara hauna kodzero yekundirova hauna right yekundirova andimona akakuvadza vanhu vakawanda vamwe zvirema kutaura kwatiri kuti havasi kufamba vamwe vari mumawiricheya kutaura kwatiri kuita nemudhara iyoyawo saka nyaya yatokutaura ndeyekuti wabva kwakurimandi wanzi fedha rimandi wombogara wozonzi bhero womboenda panze wombonosiya wagadzira kana uri pabhero itime yekugadzira zvinhu wapedza kugadzira zvinhu zvako wodzoka kukoti wobva wazorohwa 72 years dzako wouya kuchikuru maximum wasvika kuchikuru maximum hapana jeri rinotonhora ngechikuru maximum zuva racho haripinde hauri wane zuva shizha rikapinda undovhunduka kuti shizha muchikuru maximum wonogara kwainzi hanzi unoiswa kumapenalty kwekuya wonogara iko unenge uri musinhusero baba unogara kasero kanenge katoilet imomo unonyatso kuona kuti life yako yachinja uchipinda muya ndosaka uchiona ndogara chitaudza vanhu kuti ukaenda kujeri vanhu vanoona vakawanda ikoko box reinda makazoita takazodzipisa later on rakazara matchbox inda kuzara mumako mazinda akakura kudai anenge ari mumakaki memwe andoona saka you find kuti ipapo ndopanoona life yako ukaenda kujeri kuchikuru maximum you can hardly see a prison officer being a prisoner. You can hardly see that. Vanhu vanoona vari kujeri kwemapurisa nemasoja avo ndo varidzi vejeri avo uchingopinda kuchikuru maximum ukatasa mawarrants kuti employment panonzi basa paimboshanda unoona pakanzi police officer soja police officer soja unoona mawarrants akadai kasoja police officer soja unoona makazara masoja nemapurisa. You can hardly find a prison officer ari mubanditi. Reason being unoziva ma-conditions ejeri. Saka to go into those conditions hakuna nomada, hakuna mukajeri anoda kuenda kuma-conditions akadaro aya. Yokuti kana nhasi utangogaya kuti nhasi toda kuita searcha jeri rese. Wotora unonzwa foreign uko. Uri ikoko wobva wanzi wakusechwa. Unoya uri 1 makajeri anenge ari 5 akamirapo. Unoya uri 1 uchibva uko ningi newarrendi rako mhanya kiti. Wasvika apo unosvika pana nduna apo wobvisa hembe wosara uri musvo wofamba pamberi pevamwe varume usina kupfeka woenda pane varume vari apo unokusecha hembe dzawabvisa apo dzosechwa paunozodzoka unopa dzinozoenda kunozopfeka hembe dzako dzinenge dzasechwa iwo unoitwa inonzi 𝗕𝗵𝗂𝗃 kana musingazivi 𝗕𝗵𝗂𝗃 I'm not going to explain it. Kakuti rowa 𝗕𝗵𝗂𝗃 ubva warowa 𝗕𝗵𝗂 ubva wanzenda unozara kana uchisechwa kujeri unovhurwa maziso tasa kuti mune iyo vamwana vanoviga madrugs kam ovhurwa mumuno munhu angona kuti anangona ngotora kana mapirisi kana chi oviga mumuno munzeve mosechwa utariswa mukanwa unonzi shama kutarisa mukanwa mese umu jeri kwakaipa wapedza orowa 𝗕𝗵𝗂𝗃 amazimba tiri mbuzi chaidzo general
tikiswa mbudzi nezano wopedza porwa hela mwana dedi wanzi roa hela mwana wapedza wobva wanzi ari right endao kaputu kako kai kanoputunurwa sipo dzichigurwa kudai kuoneka wanzi hamuna mareza here anonzi macontrabans hamuna macontrabans here mo unonyatsosechwa ukaenda ndaiseka zvangu pandakamboshanda kuhead office ndakashanda nevamwe vana vangopedza training yeprison officer obva atanga kuenda kunoshanda kuhead office life yake yese anenge asina kumbosenza paprison haatozive kuti tsotsi rosechwa sei kana kuti sero rosechwa sei ndo anenge vamashefu anenge akusarutwa makadii bosi asina kumbobva asecha banditi andiona kana aofficer in charge munhu iye akunzi chienda pajeri iwanda kuti anonoshanda chii pajeri because kana uri aprison officer unofanira kuziva basics dzese musungwa pane inonzi rations kuti musungwa anodya chii every day unofanira kucalculate ration yevasungwa uziva kana uri hupfu wandiri kubika ndobika mabhegi akati ndoanoenderana nenhamba yevasungwa vari apo kana musungwa akupakururwa sadza anopakururwa chikafu chinouya chikafu chakati kuenderana nerations yake hela mwana chii nhai taura shepa ngoma jipi handozokudza imwe musi mozondifungisa imwe musi kuti mndarayudha makasiya pahela mwana hamuna kutaura kuti chii ndozokuudzai kuti chii. It's so embarrassing. Unoziva kuti the way prisoners are treated in prison is so embarrassing. So embarrassing. No, vana Mugabe, they were treated the same. Zino star mina. Terry, yeah mina, otamba star mina. Hela mwana, please chi jojo. Chazo yataurwa na Terry kunzi yakanzi star amina. Andimo. Rosa, that is so embarrassing. Ndosaka muchiona vana Mnangagwa vane utsinya vakagara matenants. Mnangagwa akagara kubiwo kunogara anonzi condemned prisoners. Cell 42, I think iri downstairs, if I'm not mistaken. Kuti Mnangagwa cell number 42 mbiwo inofanira kuva iri downstairs. Bozi ine upstairs ine downstairs. Saka downstairs I think ndokune cell number 42 yana ED. Ndiri pano mzaya. Sekuru murisei. Murisei sekuru. Ya sekuru ngoni. Taurirai vamwe vanhu venyu vezanu-PF kuti vasaenda kunobambudzi vari kupara mhosva vanhu. Vasanobambudzidza hope vari kupara mhosva. Imbovatsiurai vanhu venyu kuti kana akuuya akurwa hela mwana hatina tsitsi naye munhu. Andibona. Vana Mnangagwa unoziva kuti kana uri condemn section ndaiseka. Mnangagwa ndikati mudhara uyu aitokurura bhurugwa achifamba achipinda musero achivharirwa asina kupfeka. Okay, mukoma wedu munongorova hala mwana yacho maakupedza kiki. Koma ndichaigona ina handikaikwanisa chaisimudza here alright, mondiudza ndakupedza ndokutsanangurirai 4 minutes to 12 ndakutopedza naye. Regai ndibva ndangokutsanangurirai kuti chii chinonzi hela mwana. Are you ready for that? Ngoma lavu. Aiwa, imboita imba 10 pounds 10 pounds. Ndikutsanangurire. Takatoimirira live ye hela mwana by public demand. Aiwa, regai ndibva ndakuudza. I don't want to leave you in a curious ngrine. Chinonzi hela mwana, hanzi yes I'm ready. Chinonzi hela mwana prison. Kanzwa kunzi rwa hela mwana. Moza inonzi star jump. Inonzi star jump yekuti munhu anojamba ovhura makumbo kuti tasu. Iyo iya inoitirwa kuti kana ari kuprison. Maprisoners mazhinji vanopinza macontrabans. Macontrabans aya anopinda nemagadi. Maprison officers ndo vanopinda nemadrugs, nembanje, nechimujeri. Mumwe munhu anogona kuva nebottle drink chaiyo. Kana anogona kubva nebottle drink panze. Hanzi kujamba uri naked uchijamba uchirova maoko mudenga wakavhura makumbo therapeds wakavhura makumbo kudai uchijamba mudenga. Chavanoitira ndechekuti vasungwa vazhinji vacho vanowanzoviga
madrugs vanosakana mubhodhoro rekoko wopfekera kudhodho. Saka kana wakapfekera kudhodho, the moment yaunojamba kudai, your muscles anolusena. Kana wanga une chimwe chinhu chawakaviga kudhodho chinodona. Saka kana wanga une bhodhoro, kana wanga une madrugs, wanga une chichaonanga wakapfekera kudhodho chinobva chadona. Ndo purpose yeHela-mwana. Saka Hela-mwana kurwa star jambo kavhura makumbo kudai unda mudenga. Wadaro kavhura dhodho kudai. Kana une anything chaunenge wakapfekera, because the moment you jump, you open your legs, your anal muscles, they relax. If there is anything auchagona uchisunga chinobva chadona kuti svako totoona kuti khat munhu yani madrugs muno mujeri. Andakapinda mupublic toilet pachino street just next to chicken slice muHarare CBD. I think Central Police iri nani pakaipa at least at 51. I don't know that place. Yeah, it's very lucky. Jeri harisekano uzi ngapinda jeri. Harisekano. Unogona kudhibha anytime upinda mujeri. But problem iri apa ndeyekuti if you can avoid kunobambudzisa upo ching'ono, you can avoid. That is avoidable. Usashandiswa nemapoliticians uchinzi new dispensation. Usungwa una zvaunoita. Vanhu vanokugezera. Ndakutaurira chokwadi. Munomboziva here ndogara ndichitaurira vanhu kuti madhara anokugezera ukaenda kujeri. Munoziva Philip, ngataure nyaya yaPhilip Chiyangwa. Ngataure nyaya yaPhilip Chiyangwa. Ndakuratidza kuti vanhu vanogezera yavo. Philip Chiyangwa aiti pese paanotaura aiti ndiri Gushungo, muzukuru waRobert Mugabe. Philip Chiyangwa akatanga kutengesa masecrets eZANU-PF. Meetings aiitwa neZANU, zvese information achiburisa ichienda aienda kuAmerica here kana aiendesa kupi information eZANU-PF. Kuna ambassador aive kuMozambique ainzi Dzvairo, mudhara ainzi Dzvairo. Madhara aya nana Philip Chiyangwa vaibhadharwa mari dzinotyisa maAmerican dollars. Philip akaita mari nekutengesa information eZANU. Vakaita mari vana Chiyangwa vachipiwa $10,000 machi. Paakapinda mukoti vana Dzvairo vachitongwa pakarohwa mari, pakabuda mari svino. Paive nomwe anga ari economist wegovernment ipapo, ndakukanganwa kuti ainzi Anisa rake. Vakomana vakarohwa mari ivavo. Inini ndichiita degree, ndaita risk and loss control. Saka ndaita modules anana business admin, ndine management, ndine modules akawanda ndaita neimwe yanga economics module andinayo. Munhu akandidzidzisa ainzi March mudhara yeye. Baba kuna vanhu vakadzidza. Ndakabvuma. Uzati musungwa yeye akaita kuti ndibvume. Kuna vanhu vakadzidza vakaenda kuchikoro. Ndaiti ndikaenda nebhuku rakanzi business studies riya. Ndikagara pasi naMarch. Aindidzisangarisa mwana grade 1. Officer zvinetsi. Business studies munodai. Zvakadai. Murume anga akadzidza yeye. Aive an economist. He was probably one of the most educated men wandakaona in my life. Akandidzidzisa. The other one wandakaona aibva kuBangeti. Ndakamona kuchikrubi farm. Baba murume akandidzidzisa accounts. Unoziva Frankwood 8th edition. Frankwood yaye. Vakaita accounts vanoziva Frankwood. Aiziva everything zviri muFrankwood from page 1 to the last page. Anga agara mujeri. Ndikakuratidzai macertificates angu accounts, bookkeeping and accounting, first class chete andakarohwa. Ndaenda nemaquestions togara pasi otanga kundiexplainera question iyi iri kuda zvakati chef. Motasa zvakati, munoda kwakati, motasa zvakati, motora zvakati kuti muzowana figure iri kudiwa apa. Kuti muzowana figure iri kudiwa apa, munotora zvakati, munoda kwakati, motasa kwakati, kuti muwane mubudise figure iri kudiwa apa. Ndo zviri kubvunzwa nequestion. Kuzosvika masvika palast transaction, munenge matobuda nebalance sheet yenyu matopedza. Mukaedha mafigures aya, balance sheet yabuda. Chinonzi bank reconciliation statement chef
otanga kutsanangura zvakadai mopedza reconciliation mopedza ainzi chimutashu that mufesi anga akadzidza accounts chaidzo ndakasarenda ndikati ya aiziva 8th edition Frankwood 8th edition aiziva from page 1 kusvika kumapeto hanzi maizokwanisa here kuita discharge duty after madziswa nemusungwa ndopataito discharge duty redu ipapo because kandapedza inini kudziswa nemusungwa indobuda ndoenda kuya magajero vanomusecha vanonomuvharira vanomupa chikafu vanoda sei ndozvakanakira kujeri iwewe hauna chaunomuita naye iye anongouya kudzisa kana hour 2 hours opedza moenda vanouya mashifts akasiyana kunouya mwe shift yopindawo yoita take over ndoyazoita lock up kana kuti chii it doesn't compromise an officer's position hapana andona because kontori nechikoro kuchigroup maximum kune chikoro kuharare central kune chikoro chevasungwa vandodzidziswa mune maticha imomo mune maeconomists maaccountants vari mumajeri ndobasa ravo rekutodzidzisa vanhu ivavo ukaenda kuworkshop kuna ana makanika variko vandodzidzisa kugadzira motikari saka hauna paunokompromiswa your duty as a prison officer. This is why people are trained kuzi ukanhonga munhu murodhi asina kutrainwa chigadhi ukanomusa musituation yakadaro will never discharge any duty. This is the reason why my prison officers achinzi endai munotrain, because you meet such things. That's why Makasimba, your words are strong. I know, Tawanda, I definitely know. Inini it's because ndakanyanya kuda kudzidza steering. Ndiri munhu akakura ndine disadvantage with a very poor family, very poor, who couldn't afford to send me to school. But this is why at least now I'm so proud of myself. On my own, I've managed 4 degrees. On my own, I've managed 4 degrees. Saka nachitaura Baranza hauna kudzidza nyarara. Mutauro kuti wakadzidza nyarara huna. Baranza akachitaura naSimba uyo. Saka nditaura kuti hauna kudzidza nyarara. Ndikaona I don't think kuti pane subject andisina kuverenga panyika panapa. I don't think so. Kuti ndine subject andisingazivi andisina kuverenga. I don't think so. Siyezwa, tukunzwa, thanks Tawanda. Andifunge kuti pane subject andisina kuita. Because pandakaita risk and loss control, ndaita about 5 subjects. Ndichita certificate. 5 subjects ndichita diploma. 5 subjects ndichita advanced diploma risk and loss control. So 15 subjects is almost equivalent to a degree. If you count my credits, it's equivalent to a degree. You're 1 in a million quoted or now that is crowded our prisons. Vava shoma vanhu who can discharge those duties professionally. And the mona. Yes, Abi, uriboere mpana. Saka you find nyaya dzati kutaura kuti ndikada kutarisa masubjects andakaverenga muupenyu hwangu kubva ndiri kugrade 1 handina subject andisina kuverenga in my life. Handina bhuku randisina kubata. Mabhuku economics ndakatobata, business admin ndakabata, accounts ndakabata, science ndakabata, maths ndakabata, statistics ndakabata, physics ndakaita, chemistry ndakaita. Handina chandisina kuita in life. Handina. Futi ndakaridza, chihure takaita. Hapana, ndikada kufunga chii chandisina kuita muupenyu chii. Pamwe kuti chinhu chandisina kuita kuuraya munhu chete. Kuba chaiko kuba takaba. Kuba. Unoziva kwedu isusu kwakusinganza kuba kunonzi kupanda baba. Jeregada hanzi anoba anopanda. Unongotora unongo uri panight unongotora bhagidhi rako chibage chako svika uchitonongora paunokumuka unenge une bhagidhi rechibage. Wakutoenda kumba unogaisa upfu watoita. Ngoni. Chihure takaita.
Gulezi varipi vari kubika nyaya yematanga iyo. Aiwa kakoko handiti vaiona here vakadzi vedu uziva kuti vakadzi ava dai vaitaura vakadzi vedu ava dedi takaita zviri nani pane zvimwe zvataiona. Naive nemwe mufesi wandaishanda naye ainzi kunaka aive nemhanza so mufesi aive nekamukadzi kakari kapfupi kakari bhoka mukadzi kake asingashoreki akazofa mufesi yeye akatanga kuhura maneni aye emumandara mandara kusvika atiza mukadzi. Kune vamwe vakatotiza vakadzi nechiurechi chiure you make me laugh vini aiwa panapa muri kuzanyanza ndikutaura panapa mangwana hondo yembudzi mangwana tiri pahondo yembudzi hatete tiripo triti toda kuiona hondo yacho iyo vini varume vashoma vanoona vasina kuzviita vasina kuita chigororo. Ukaona mukadzi anoti wangu murume haana kumbodai anenge asingazive chete kana kuti arikuda kuvanza kuita kunge murume wake munhu akanaka sereka. Hapana, mapasta chaiwo mapresident vana Mnangagwa pakauya kunoku vakapuhwana geina oza mukadzi anonzi geina uyo ndiye airara kuhotera kwaMnangagwa mai Mnangagwa wasara kuHarare kunoku idi rina geina kunoku adola ndakazonzwa akutaura danzi geina akunyora geina anzi Mnangagwa uri imbwa yemunhu asi haana kupuhwawo here ushegu. Zimbabwe ichikonaka the day you arrive paRobert Mugabe airport I will drive all the way from Bulawayo kuzokuganjirai mngoma ndouya tawanda. I'll be happy to meet you guys. I'll be happy, very happy to meet you. As I like chokwadi chako mzaya. Thanks Kule. I'll be very happy to meet you guys. Very very happy because ndakaudzwa nemwe munhu zvikanzi Shepherd uya kuzana ndikati kuzana unoshura here. Do you know you're an asset to the country? Under government ya Nelson Chamisa, of course, I might come. And on. Not under ZANU-PF. I don't come. ZANU-PF. One bambuzi. Sure. Nyayembuzi is good morning, Baba. Parukutaurwa nezve ndichangosvika. Nyayembuzi mangwana. Kuseni kunoku nyayembuzi ndio yatutaura nezvayo. Unoziva nyaya yembudzi kai pane mwe mbanditi so hachataurisa rake mbanditi ye because anogona kuva ari mupenyu achindinzwa because ini ndakaita relationship yakanaka nevasungwa inini ndofunga musungwa wandakasambama chete. I think ndikada kurangarira upenyu hwangu kuti pane musungwa wandakamborova maybe handifunga kuti pane musungwa wandakamborova mbama upenyu hwangu. Ukabvunza vasungwa vandakashanda navo paRimani kuHarare Central kwese kwandakaenda kuChipinge I think musungwa wandakarova mbama 1 kana ndichiri kuremember ainzi Matsikenyere musungwa yeye haisi mbama fundi akamurova bhutsu ndakaisiri mbama ainzi Matsikenyere kuChipinge prison ndichiri kuremember nyaya because mbanditi aipenga zvezvo saka kupenga kwakaita yakari nyaya yekuti pinda paqueue upuwe sadza udye. Saka unoziva kuti musungwa akangoshatirwa anobva andaataka anobva namurova bhutsu. Saka pandakamurova bhutsu akabva atiza ndokunopinda mutoilet. Saka paakanopinda ina anamutera paakapinda mutoilet akanosvika akanokora madhodhi muchemba so akauya nehipi yemadhodhi achida kunotema nemadhodhi. Ndikatiza ndikanopinda mugadroom ndikavhara door akakanda madhodhi akazara gadroom yese panze. Ainzi Matsikenyere musungwa yeye kuChipinge. Zodai asina kundataka I don't think ndaimurova bhutsu and life yangu handifunga kuti pane musi wandakamborova musungwa nembama handina. Ndosaka uchiona ndaiti kana ndikapinda mujeri kana ndichienda kubasa vasungwa vazhinji vaifarira kuenda kunoshanda neni because vaingoti shefa havana shefa havana mbopopotedzana nemunhu handiti maona. Saka ndo nyaya iripo. Unoziva kuti kana vasungwa ukasangana newe panze vanhuka musungwa munhu haangoita sewe mukasangana panze munongomhoresana ndeipi shangwazi muri right handiri right zvatopera. Ndai ndikaenda kuMbare pambare paipai ndida kukwira bhazi ndikasvika pambare paipai
matsotsi ese pambari vazhinji ndaivaziva, mbavha dzese ndaidziziva zhinji pambari. Ndikatosvika toziva kuti iro ndire pickpocketing, iro ndire huruweki. Kune zvimwe zvinobata huruweki ka zverobhari. Ndaitoziva matsotsi ese paipai. Ndandikasvika dzimwe nguva ndaibva ndanzi mudhara muri kuenda kupi? Ndoti kuenda kuKaroi. Unzi gara mirai panapa. Bhazi richipinda, you be the first person upinzwa mubhazi. Vanhu vachiti zati vhurai shangwazi vapinde. Wotopinda. Hanzi yes, a few months left my brother, definitely. Vhurai shangwazi vapinde, ndinopinda mubhazi, ndopuwa siti yangu ndogara. Dzimwe nguva kondakta yauzwa kunzi ava mari yavo yebhazi tichabhadhara kana bhazi raakusimuka. Waitozongoya kondakta akupa tiketi. Imari no, don't worry. Wotopuwa tiketi wakutoenda kwauri kuenda. Handiri kuona kugara nevanhu zvakanaka. People who appreciate whatever you do. Ukagara nevanhu zvakanaka, usaita zvikuita Mnangagwa izvi. Kuti iwe alright, woti Mugabe watadza, wotorera Mugabe chigaro, wobva wati watanga woita worse than Mugabe. Vanhu izvozvo vanhu vese vari muZimbabwe kuti takatengesa mombe tikatenga dhongi. Nyika izvino zvaenda kumawira. Vanhu vakutumwa kunoba mbudzi napresident. So mbudzi dzinotorwa kodzonoswa kumba kwa Mnangagwa. Andimona. Something that Mazimba we must do away with. Andimona. Pakaipa guys. Ndiri kupesana sei kune program ya Mdala Simba. Pakaipa. Koyo encounter na His Excellency BT nditsvangira mujeri. Ndo ndakafilma ya TB. Ya TB ndakamufilma. Pa Mdara Morgan andinazonda unodziona bozi. Paipa nandaisirwa mutowaringa akapaya. Kunzi Shepherd haafana kupapinda. Andoona. Mdara Morgan anauzoona si biti TB ndakatopinda ndikanomuona. Ndikadzifilma. Kokupe muri kumuona sei mukuru. Tindo nyaya Kupe ndakaitaura nezuro. Kuti what she's just doing Kupe. Munhu ari kuziva kuti what she's just doing. Kupe ari kuziva kuti president Chamisa vakati vanhu vese macandidates a2023 aya haasi kuzobva kunational executive, achasarudzwa mumaconstituency nevanhu. Saka what she's doing now, she's moving around nevanhu vake vachitry because akapay allegiance to 𝗵𝗵𝘃. So she's just positioning vanhu vake kuti vapinde as candidates. And you will find kuti tikasave very careful patosvika 2023 macandidates eBulawayo mazhinji anenge vari vanhu vatokozani Kupe. That's what she's doing. Because she's campaigning 24/7. Who is financing her campaigns? Chamisa is not allowed to campaign. Vana Wende, vana Bvondo, they are not allowed to campaign. Chamisa akabva apa nhasi akaunganidza vanhu 10 pamba kuti akuita musangano pano andosungwa. But Kupe has never been interrupted. He's positioning her people ma positions kuti kana makuzoda kusarudza kuti pakudiwa candidate pano yenkulumane, be careful, munenge mune candidate ya Kupe. Ndakasimba ngoma chale zviri sei. Guys, inini chirega indipedze. Vanhu vakuramba vachiwanda pana 12:16. This is midnight. Ndimboresta. Vanhu vakuramba vachiwanda. Nanda invitewa ku Zimai. Ndikutoona ningiri yacho izvozvi. Yekuzimai. Andimona. Saka chirega indipedze guys. Tisiye pamangwana kuitira kuti kana vakuuya wana what do you call them? Wana taurai kundishona here. Kana vakuuya wana taurai kundishona wewe. Toyasodhila nawo zvakasimba. And thank you Shapiro for seeing that Kupe is on agenda. Definitely he's on agenda, but vanhu nezuro mukoma Vincent. Let's use intelligence to analyze this. Ndakataura nezuro ndikati a good example.
is munhu wese ari panyika, angave mwana mudhara chi, munhu wese ari panyika survives on food. You need to eat. That is the basic requirement of a human being. I'm not using Maslow's hierarchy of needs. No. If ndikatanga kushandisa Maslow's hierarchy of needs, let me use Maslow's hierarchy of needs and analyze the issue ya kupe. And Maslow's hierarchy of needs. Let's utilize what we call Maslow's hierarchy of needs. These are things that a human being want, right? At the bottom of Maslow's hierarchy of needs, Maslow, pane yandikuda kushandisa pana. Right. I think I can download it. Right. Maslow's hierarchy of needs is a model yamufana kushandisa when you are analyzing 𝗕𝗹𝘇 situation. I know some people don't know about this hierarchy of needs, but ndikaitaura panapa unozoto realize kuti zvizotaurwa pandozviziva but ndasikaziva kuti chii. Right. Pekutanga, at the bottom of Maslow's hierarchy of needs, panenonzi physiological needs, something that you need physically. You know, the physiological needs, something that you want physically. Ukabva hapo unoenda kuna anonzi safety needs. Uchikwidza woenda pane inonzi love and belonging. Uchikwidza woenda kunonzi esteem, wozoenda kunonzi self actualization. Right. Saka pama physiological needs apa ndopane munhu wese 7 billion people in this world. They have what we call physiological needs. On physiological needs, you need air to breathe. You need water to drink. You need water to water your garden. You need food to grow up. You need shelter to cover yourself against adverse weather and anything. You need to sleep so that your body can rest. If you don't sleep, you die. Ukatadza kurara, you die. Pano munhu achandirambira pana, I've seen it. If you fail to sleep, you die. So that is a physiological need. You need clothing. Kuno nyika dzinotonhora ufambe panze usina kupfeka. Unoda zvinodziya, unoda chii. KuZimbabwe, you need to cover yourself. Andimona. You need reproduction. Sex. It's a need. It's a physiological need. You need an opposite person to have in it. Vamwe vanogona kuve dziri ari magays. They need to have that gay partnership. Vamwe lesbians, you need that lesbian partnership. Vamwe hetero. Vamwe homo, vamwe hetero. Heteros, you need a woman. A woman needs a man. Uruona? Nyaya ndikuudza iyoyi. Ndosaka uchiona vakadzi vevanhu chaivo vanogona kuenda kunohura. Mukadzi womunhu anoenda kunohura agere mune murume mumba. Murume anenge useless. Kana murume ari kubuda achienda achiuya kumba ane soft. Andiriona? Mukadzi anobuda unotsvaga kunohura. This is a psychological need. Satisfy your woman first. Kana uri mukadzi, satisfy your husband. Because it's a physiological need. Ukaona murume akubuda nda kunotsvaga girlfriend, zvakachitaura kuti chihure takambochita ichi. Unenge usina enough of what you want. Kana usina enough of water, unonotenga imwe yekunwa. Ani muri kuona? Saka tikatarisa Madam Kupe kuti pamba pavanogara panobuda mvura yekuti vageze vachinwa nekudiridza garden, inoda kuteererwa. Vanoda kudya chikafu. Imba yavo iyoyo ndo shelter yavo, inoda kuteererwa. Mvura inoda kuteererwa. Fresh air mahara, kungobuda panze ofema mahara. Andimona. Paanorara pambedha pakanda magumbezi, anda masheets kuti awane nice sleep. Zvoda kutengwa izvozvo. Anda kutenga hembe.
vamwe vanhu vari kukora everyday, tikukora tamatumbu kuita sehembe dzimwe hadzichakwani. Ndakauya muno ndichipfeka size 36 pandakauya muno muUK, ino ndakupfeka size 40. Andiriona matrouser andaikwana ndiri kuZimbabwe handichamakwani. Saka you need clothing. Kokuzouya uno you need a partner for sex reproduction. Kana unyange usingade reproduction, unongodawo satisfaction sexually. Saka these physiological needs ukabvunza kupi kuti mari yekutenga chikafu ari kuiwana kupi, mari yekuterera mvura yekuterera imba yanogara ari kuiwana kupi, mari yekutenga hembe dzekupfeka ari kuiwana kupi. Who is paying for your physiological needs? Semunhu ari kuswera achiita campaign for 24 hours, 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year. Munhu ari muroad achiita door to door campaign. Who is paying for these psychological needs? Tikabvapo, we go a step further. Takuta sama safety needs emunhu. Kuti paanofamba pese anenge ane vanhu vanofamba nawo for personal security. My bodyguards machi, they need to get paid. Vanhu vanomudriver, they need to get paid. Because vanenge vachitoda kuti vari paemployment. Iye kuti aive iye kuti asatisfy his safety needs or psychological needs, she needs to be employed. Is she working? Where is she getting the resources that she's using to campaign? Health-wise, munhu anorwara hapana asingazivi kuti she's a cancer patient. Andimona anodawo property, foni wayo anoshandisa da kuteererwa, anodawo foni yekufamba yekufonesa, zvakawanda zvaanoda in terms of security. Who is paying for that? Achatauri love and belonging, because obvious she's coming to 𝗕𝗵𝗃 for love and belonging. She wants friendship. She wants intimate relationship. She wants family. She has got family. She wants sense of connection. That is a need as well. One Bible writer, I'm say, because she has this to fulfill. Under shamari, under my friends, under kuchodana naye, kuchodwa animanza achipopotera mukadzi kuti wapisa roko rundi rindochida kubatwawo newe. And love and belonging. Because 𝗕𝗵𝗃, after love and belonging, we go to 𝗕𝗵𝗃. Munhu wese hapana munhu asingade kuzvikudza, hapana asingade kukudzwa, hapana munhu asingade respect. Kupe, she knows she did something that is very, very wrong. She tried to wrestle to destroy 𝗕𝗵𝗃 from being a politician. She fought tooth and nail to make sure that 𝗕𝗵𝗃 is destroyed. She really understands at this juncture that people have lost respect about Kupe. But she needs that self-esteem as well. She needs status. Unoziva kuti munhu ainzi vice president. Kana wakasvika palevel yestatus yakadaro to be a vice president, then that status you need to maintain it for you to be respected in society. You need recognition. At this juncture, she's fighting for strength and she needs freedom. These are what we call esteem on the hierarchy of need. Number 4 from the bottom. Number 5, you go to self-actualization. Desire to become something else. Something that you want to become. That is less needed anyway. Unoziva kuti vanhu imboteererai video yakaitwa naEric Knight, the general. Ndakamuteerera Eric Knight achitaura. Ndakapesera ndakunzwa musodzi yangu yakubuda. Eric akamboti zvinhu zveopposition ndazvikonewo. Zviri nani hangu ndite follow zviriitwa neZANU-PF. But paunoda kuona kuti munhu ari intelligent. Eric Knight haana kubva amboatenda musangano weZANU. Munhu aingoteerera kuti ZANU iri kuti chii, pane zvakanaka here zvinobuda. Haana kumboatenda musangano weZANU, haana kumbopiwa position muZANU-PF. Zvekuti pakatanga kutaura kuti ndiri weTRIPLE-C, hapana munhu akatanga kana kupopotedza naEric Knight. Because pakapinda Mnangagwa,
Apana munhu asina kumbopa opinion about what Mnangagwa will be like in 2 years time, 3 years time, 5 years time. And 𝗕𝗵𝗶, salute you. Salute you. Me, I don't like and trust forever. I think General is answered. Thank you so much. Eric Knight, akangoita just like anybody else. Tese isusu, unoza at one time ndakati mudharangwena munhu he learned a lot under Robert Mugabe. Munhu akambodzingwa. I don't think akapinda kuita president kuti angatadza kugadzirisa zvinhu. We all thought Mnangagwa achagadzirisa zvinhu. And some people vakabva vatomupa a thumbs up kuti no, let's give him time. But ndakafarira chinhu one chakataurwa naEric Knight. He reflected kuti ndove here party yeZANU-PF iri kupfura vanhu, ndove here party yeZANU-PF iri kushungurudza vanhu. What is the majority saying? What are the people saying? Eric Knight akaita video yakandichemedza. Nanhasi video handidi kuiteerera twice. No, I don't want. Because it touched my heart. This is the general that I know. This is the Eric Knight that I know. Today, kana kutaura na Eric andurwe nehana. Bonduza ndiri kutaura nemunhu ane Zimbabwe people at heart. Akasiyana naNakupe. VanaKupe, they are there for man. Eric Knight haasi kuda mari, haasi kuyashita ndipe mari. Kana paakamboenda akada kuita MP kwekwe haana kumbopuwa mari yekunokambenesa kuti aite MP nevanhu. Akatora mari yake, haasi kuda mari. He is looking at the way people are living in our country. That is something that is painful, that Eric Knight always talk about. Ndakazwa vanhu vakumutuka, general zoda, mutengesi chii, ndikati guys, teererai video yaEric Knight. Ukaona uchitaura kuti Eric Knight mutengesi, hausati waziva munhu ane people at heart. Eric akachema pavidhio, achichemera vana veZimbabwe. Eric haasi kugara upenyu hwepopa in this country. Ari kugara upenyu ari kudya achiguta. Ukatomutarisa undoona kuti times akadai achiti the general akabuda izvezve Eric. Mutarise nhasi, kwada kuona kuti agere zvakanaka ari kudya achiguta. Ane matama ane vanhu at one time vanhu mwana Oliver Mtukudzi nekuonda kwanga akaita. But the general ukamuteerera achitaura akandichemedza pandakateerera video yake. Ndakaona kuti munhu ane genuine people at heart. Kana vaimutuka kuti amutengesi vaiva, ndakatsura vanhu vakawanda ndikati no. Listen to that video. It will open your eyes, it will open your heart. You can easily accept Eric Knight than anyone else. Haana kubva akangotaura chete kuti ndaona economy yachinja, because everybody tese takadaro. Hapana munhu asina kumbotaura kudaro kuti Mnangagwa learned something from Mugabe, akaita president achagadzirisa zvinhu. Little known, vanhu vakazorealize later kuti damn it, mudhara ndosaka Mugabe aita hatina munhu wekusiyira nyika. Handiti maona. Saka ndosona ndichitaura ndichiti vanhu vakaita sageneral, open your heart, accept that gentleman, talk to him. You can tell that you are talking to someone with the people at heart. Eric ane vanhu pamoyo, akasiyana nemunhu anokuya achitsvaga mari kupata. Eric haasi kutsvaga mari, haasi kana kutsvaga mari zvachose. Don't make a mistake kufunga kuti pamwe Eric Knight ari kutsvaga mari nepolitics. Never. He's not looking for money nepolitics. He is working for the people. The heart, his heart is with the Zimbabweans, so the people who are suffering, just like what we do on daily basis. Ukateerera video yakatwa naEric unochema. Hey, general, dzakandisa pataita, ndakazoziti mukuru matisa pakona iyi ndo kona matisa. Andimona. Andisa pataita Eric. Because akanyatsotaura, he opened his heart. I think no video yaiswa naTerry. If you didn't watch this video, click and watch it. Listen to him carefully. He opened, he dissected himself, took his heart, put it there for every Zimbabwean to see. I salute him. Salute the general, Eric Knight. Very few people would say that. Very few people would say that. Kuzanu is a point of no return here.
ukatarisa vanhu vari kuzanu PF vakakurira muzanu chacha vazhinji vacho vakadzingwa vakaenda vari kutorwisa vada kudzoka kuzanu PF nekuora nekunhuhwa kwayaita kwekwe. Ripononasoona kuti vana Eric Knight, he was never born a ZANU PF person. He was never born in ZANU. Never. That video ukaiterera unochema. He dissected himself, took his heart, put it there for every Zimbabwean to see. Listen to it. You come with a conclusion. Our normal leaders are and people at heart. And a van at heart. And the man. That is Eric Knight's heart. Ndakaiona ini. Ndakaiona. Mukoma Peter, mukaterera Eric achitaura, you will see what I saw in Eric Knight. Are different than Kupe. Kupe is telling you she came here, I'm in politics for money, she went there. Morgan Changra, I can't meet you if you want to talk to me. Imagine a vice president talking to her boss like that. That Changira, if you want me to meet you, let's find a neutral venue. You will go and meet. After some conditions, because angangane backing, angangane funding. From there, she refused to meet Changira. She even refused to come and join others in an MDC alliance. She went away. She formed the MDCT. She participated in the elections and she lost. After that, she went into Poland. She got a car in Poland car. She went around with Mnangagwa, kuno feed the fish, take some beans and so forth. She did quite a lot, and she started talking shit about MDC. She about alliance. She said all sorts of nonsense. All sorts of nonsense. I'm not going to Eric Knight achitaura all sorts of nonsense. Never in a day. Kupe said all sorts of nonsense about alliance. She went. She became acting president of MDC alliance, MDCT, and she claimed alliance. What she was doing is fighting Nelson Chamisa never again to become a politician in our country, to lead any political party. She went into parliament. Her first address in parliament, she knew she lost elections. She was never supposed to be in parliament. Never at all. She did not garner any support from the people to be in parliament. And what she did first was, I am going to talk to the president for better lives of the people of Zimbabwe. Those people, they denied you. The people, they refused you. The people, they said no to you. And you are telling us that you want to go and talk to the people, to the president of Zimbabwe, for the better of Zimbabwean people's lives. Whose people are you talking about? You were in parliament illegally. You were just handpicked by your friend to be in parliament. And you became a leader of parliament without anyone's mandate. And then today, she wants to be champion. She wants people to believe that she is the one. She is the champion. Someone propping up Chamisa. And Jakuda so intelligence to see. Good, if your hierarchy of needs are being met by someone else unknown, your duty is to spend time positioning your people to take over. Even pama elections, MP zakunzi MP wa Kupe, MP wa Ningi. Anditi maona nyaya kutaura. Saka ini ndatopedza ndangopindura question yabvunzwa kuti Kupe muri kumuona sei. This is how I see Kupe. Ini ndambokutaura ndikati ini ndina subject yandisina kuverenga panyika pana. Ndakaverenga ma subjects ese ndakamaverenga. Saka chasara apa chai kuti ndoshandisa ma skills angu to do my analysis andiri kuita. And ndatopedza guys. Kana pane mumwe ane kuda kutaura
totaura inini zvangu for tonight rikaendorara zato to 1 I need to go and rest. Good night. Good morning, sorry. Good morning.